Bene, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento qui da Malta in presenza e anche da Zoom. Io mi chiamo Paolo Valvo e dico solo due parole introduttive per ringraziare a nome dei responsabili del progetto internazionale Occidentes, l'Università di Malta e l'Arcidiocesi di Malta per questa stupenda ospitalità di questi giorni. Siamo molto contenti di poter svolgere questo seminario che di fatto è il primo seminario scientifico promosso all'interno del progetto Occidentes proprio qui a Malta per questo motivo. Come forse saprete, il nostro progetto nasce dal desiderio di approfondire in chiave storica e avvalendoci dell'apporto di numerose prospettive interpretative anche nazionali, il tema dell'Occidente, l'idea di Occidente, l'idea di civiltà occidentale, o meglio le idee di civiltà occidentale che hanno trovato spazio, che sono state in certo modo interpretate, incarnate dai diversi cattolicesimi nazionali, europei e americani principalmente, in un periodo storico che riteniamo essere particolarmente importante per la maturazione di queste idee di Occidente, che è quello del pontificato di Pio XII. Siamo molto contenti di poter svolgere questo seminario sui cattolici e il Mediterraneo, l'idea di Mediterraneo negli anni di Pio XII, proprio qui a Malta, che dal punto di vista geografico, ma se vogliamo anche storico e culturale, forse è veramente il cuore pulsante di questo Mediterraneo, quindi un luogo che dal punto di vista simbolico e storico certamente ha un grande valore per noi. Allora io non rubo altro tempo, ringrazio ancora tutti, ringrazio in modo particolare il professor padre Nicola Dublé, al quale cedo subito la parola, che introdurrà i lavori del seminario di oggi. Grazie. Thank you, Professor Valvo. You already emphasized a point that the significance of Malta. So I'm very happy to welcome you all here today. This is Malta's vocation, to act as a bridge. Even Pope Francis was, during his apostolic visit on the island 2 months ago, insisted once again on the fact that Malta is not only a safe haven, and the meaning of its name, in ancient times that provided safe haven for those traveling in the Mediterranean, but Malta continues to be this crossroads and this place where, in this very small island, we have this coming together of various people. So let us say that we are putting ourselves well into context by starting with this first seminar here in Malta, reflecting on the Mediterranean and fulfilling as well, continue to fulfill the vocation of this island. So welcome to you all for accepting this invitation. Thank you, Professor Regoli, Professor Valvo, and all my colleagues for making this workshop today possible. I won't take extra time, so I'll start immediately by introducing our first intervention this morning, Professor Maria Chiara Rioli, who will be joining us online from the Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, will be speaking about the Mediterranean in the archives of Pius XII.
Professor Rioli is Assistant Professor in Contemporary History at the University of Modena and Reggio Emilia. She was a Marie Skłodowska-Curie Global Fellow at the University of Ca' Foscari in Venice and Fordham in New York with the project RELNet, Entangled Interfaith Identities and Relations from the Mediterranean to the United States. Her research interests extend to the urban history of modern Jerusalem, the history of Christianity in the Middle East, migration history, history of disability, history of humanitarianism, history of archives, and public digital history. Among her publications, L'Archivio Mediterraneo, Documentario della Migrazione Contemporanea, and other works. So thank you, Dr. Rioli, for accepting our invitation, and I leave immediately the words to you for your presentation. Thank you. Can you hear me well? Yes. Perfect. So thank you very much for this invitation. Thank you to the organizers for conceiving and setting up this extremely important conference and for their availability also during these challenging times. During my intervention, I would like to focus on some methodological and historiographical aspects in the study of the Mediterranean region during the pontificate of Pius XII. So first of all, it's quite clear, but it's important to highlight that the Mediterranean is a region, a space, but it's also a category of discourse, subject to creations and revisions of features, borders, characters, on which imaginaries and ideologies are condensed. And besides being a geographical space, the Mediterranean contains and disseminates processes and phenomena. The difficulty of defining unambiguous cultural borders as a space movement, as it was defined by Ferran Brodel, a space movement between Europe, Asia, and Africa, this difficulty does not raise the importance of talking about the Mediterranean, a global sea in its connections. And this complexity is also part of the archives related to the Mediterranean, and in this discourse also the Pius XII archives. I would like to talk with you about some considerations about these new archives that maybe can help the discussion, I hope, and the following interventions. So just starting with a very simple reflection, sometimes forgotten. The word archives contains in itself a fundamental ambiguity and duplicity, because it defines both objects, so a record or a series of records that constitute a source of information with a permanent or temporary value, and also a place of custody, so a repository, a place of safekeeping, an institution with an access regime. And concerning the Pius XII archives and the collection related to the history of the Mediterranean and Mediterranean relations, I think it's important to remind that this opening was long awaited, and the history of these archives, even before their opening, is part and parcel of the history of the Mediterranean relations after the Second World War, and more specifically since the Second Vatican Council in the 1960s, and the review of the attitude of the Holy See and the pontificate during the Second World War and during its aftermath. We can retrace some elements of this very contemporary history of the opening, because I think they also inspire some methodological reflections. You all know that the archives were open on March 2nd, 2020, for the scholars who had booked since October 2019. And up to March 2020, the consultation of the Vatican archives was allowed until the death of Pius XI in February 1939. So now it's possible to dig into the period of 1939-1958. As we know, another important step was in the archival history of these archives was in October 2019, when Pope Francis, through a motu proprio, removed the adjective secret from the official title of the archive, they renamed as the Vatican Apostolic Archive. And another historical passage was the coincidence that the opening of the Pius XII archives was marked also by the outbreak of the pandemic in Italy and the closure of the archives just
4 days after their opening on March the 6th, 2020, for their reopening in May 2020 with new rules of access. And I'm highlighting these passages because they transformed also the possibility of consulting these documents, and in some ways also to study these documents, not only in very practical terms, which of course are important, the number of folders accessible and the closure of the archives themselves, but also the fact that digital history, or the possibility to dig into some digital collections, is profoundly different compared with the in-presence research. And of course, so these archives in some ways encountered an expansion in a time of restriction because their interest increased while being closed or limited, although they're opening. So it's clear is that digitized documents supplement, but they cannot replace the in-person archive visits, and their methodological challenges remain open. This has consequences also on non-academic or wider public, because the period they deal with, it's a very controversial period of time, largely discussed by non-scholars in the public debate. And the importance of these archives is certainly multi-layered because they involve historical, religious, cultural, and political phenomena. And you know that from an historical point of view, one of the milestones in the history of these collections is the publication of the Acte Documents du Saint-Siège relative à la Seconde Guerre mondiale, an 11-volume collection of documents concerning the pontificate of Pius XII, focused on World War II, prepared for Jesuit priest historians. The criteria of the selection of these documents were discussed, not always fully explicit, but they were important for several decades to prepare the ground for the further discussion after the opening of the collections on March 2020. And of course, during these decades, there were seminal works like Giovanni Micoli and other volumes trying to use this documentation and furnishing the first appraisals for also the history of the Mediterranean during the pontificate of Pius XII. Now that we can consult these collections, this documentation is already opening up new questions, reframing hypotheses, and challenging former interpretations. And looking more broadly, new narratives have consequences in the relations also among faith communities, cultural institutions, and the wider audience, especially when we talk about the Mediterranean and considering the social and the political role of the Middle East and the Middle Eastern churches, Northern African communities, in the fragmented context of different conflicts, such as the Israeli-Palestinian conflict, but also others, and in the interpretation, of course, of the role of the Jews and the involvement of Jewish organizations in the relations, in the church relations during the pontificate of Pius XII and also after. When we talk about the Vatican archives, we all know that we take into account the diversity of archives and records that we refer to. It's a plurality of collections, institutions. It's not only limited to the Vatican Apostolic Archives, and each collection reveals different aspects of the pontificate, of the government of the Roman Curia, and the reception and re-elaboration of the central initiatives by the local churches. And that's why crossing these archives within Vatican Rome, but especially going beyond, is fundamental to reshape narratives and to unpack sources and critically review consolidated approaches. Some collections have been fully disclosed after the opening, while some other collections are still in the process of opening or inventorying. So it's a really ongoing process, and this is why it's important also your conference to make a first assessment on these topics. So of course, the relevance of these archives is not limited to the Second World War.
They contribute to recognize and reconsider and historicize the role of the Holy See during the Cold War, in a phase where the Mediterranean region assumed a very relevant role, also in the early phases of the process of decolonization and in the establishment and the formation of the United Nations system. My current research focuses on the Christian, Jewish, and Muslim networks among the Mediterranean, the United States, but not only that, of course, with a focus on the Israeli-Palestinian conflict, but it's beyond that. And the Pius XII archives contribute to review the relations between the Roman Catholic Church, especially in Jerusalem, but not only, and the new states that are created or are established during this phase, the State of Israel, but others during the 1940s and 1950s. What I would like to stress is that despite the relevance, only connection among different typologies of records can go beyond the risk of focusing exclusively or primarily on Vatican archives. That's why an interconnected history of the pontificate of Pius XII cannot be based uniquely on the Vatican sources, and it requires the entanglement with private archives, memories, diplomatic records, taking into account usually silenced actors, especially from the global south. Just some glimpse on some insights on some collections. I think that for the subjects of this conference, the archives of the Congregation for the Oriental Churches is fundamental because it contains several collections, of course, related to the Mediterranean countries. If we can use this label, that of course it's controversial in itself, but it's interesting. The apostolic delegation are contained in the Vatican Apostolic Archives, and in both these cases, so the Vatican Apostolic Archive and the archive of the Congregation of the Oriental Churches, I think it's what I'm sharing with other colleagues. It's a feeling of surprise because we approach the inventories waiting for some collections, while we find other things some ways more interesting. For example, there are not so many reports, for example, from Jordan and Palestine, if we don't consider the period of the 1948 where we have documentation, while other regions are more present. So this can introduce the new attention to some countries or regions during the pontificate, also reviewing previous narratives. However, of course, the topics of refugees, for example, Palestinian refugees, is crucial in the archives. The humanitarian assistance deployed by the Holy See with the establishment of the pontifical mission for Palestine, it's one of the main subjects of interest and of sources that can be highlighted and approached. But also the archives of the Vatican Secretariat of State contains documents concerning the international discussion on some Mediterranean countries, and generally on the new scenario in the international sea, and the role of the Holy See in this changing landscape, especially during the early phases of the Cold War. Very quickly, in my 2020 book, A Liminal Church, Refugees, Conversions, and the Latin Diocese of Jerusalem, 1946-1956, I offered some of the first collections that were opened at the time from the newly released collections. And we can see the complex humanitarian machine undertaken via the Catholic Near East Welfare Association and some other institutions. And of course, it's important to cross these archives with the New York collections of the Catholic Near East Welfare Associations, which are now gathered and preserved in the archives of the Archdiocese of New York City.
And it's, of course, not surprising, but fascinating how documents recall other documents. And for example, in the archives of the Congregation for the Oriental Churches, I found the correspondence preparing the first catechism in Hebrew, published in 1945, with the authorization of Pius XII. And while the copy in itself of this catechism is available in the New York Public Library and in the Jerusalem library in the Franciscan Printing Press. So just to give a sense of some records, some collections, and also, again, the silences, because scholars are immediately confronted with archives that in some ways were transferred, destroyed, or looted. There is a note in the archive of the Apostolic Delegation of Jerusalem and Palestine, an archival note stating that a part of the documents were destroyed during the 1948 fightings and the destruction of the building of the Apostolic Delegation. And so to retrace not only the documents, but what was destroyed, so the silence, the absence, it's very important in this research. And what I think it's important to keep in mind while working on this, on the topics of this conference, is that archives tell the reader that once again they are not inert places of storage. So archives act as knowledge producers. They are not only source containers, and archives have their own history. And a history that, as in the case of the Pius XII archives, has encountered and still encounters conflicts, silences, expectations, and dilemmas. So thank you very much. Thank you, Dr. Rioli, for this illuminating presentation on the archives. Certainly, it has increased in us, I'm sure, the thirst to be able to consult these archives. And as you said, it's very important to bring various archives into confrontation. And as I always explain to my students, the history of archives is a history in itself. You know? They reflect not only the institutions, but the events, which indubitably affect as well what survives. So thank you for your presentation, and thank you. So I would like to welcome as well my colleague from the Department of Church History, the head of department, who also not only supports me, but Dr. Farrugia, but has also made this occasion today together with me possible. So thank you, Father Jonathan, for joining us here. I will immediately introduce our second intervention by Professor Massimo De Leonardis, certainly needing no introduction, an emeritus of the Università Cattolica del Sacro Cuore, professor of history of international relations and institutions, and currently a senior lecturer of history of treaties and international politics. And he has published extensively, author and editor of more of 27 books and about 170 essays in various languages. Besides other issues as military history and strategy, the international relations of the Holy See in the contemporary age are among his main fields of research. In particular, he has published books and essays on the international dimension of the Roman question, on Benedict XV during the First World War, and diplomatic relations between the United Kingdom and the Holy See in the contemporary age. And yes, I'm adding a personal note. It is through these books that I first came into contact with the Professor, and has been illuminating on my own journey into this pontificate of Benedict. So thank you, Professor. Ready to do it. I'm very glad for the invitation to this conference. It's my second time in my life in Malta. The first time was half a century ago. I was a young student there at that time, and I came here to learn English. Now I come here also for scholarly of reasons of a higher level, if I may say.
So the papal title of Patriarch of the West appeared for the first time in the year 450 in a letter to Leo I, the Great. It was used frequently in the 16th and 17th centuries. In the pontifical yearbook for the year 1863, it was mentioned for the first time and disappeared in the 2006 edition, the first of Benedict XVI pontificate. Giving the reasons for this abolition, the press statement of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity explained that, I quote, currently, the meaning of the expression West evokes a cultural context which is not referred to Western Europe only, but it is extended to the United States of America and even to Australia and New Zealand, marking therefore a difference from other cultural contexts. And also, the statement said, the renunciation to this title is the expression of an historical and theological realism. Well, while an ecumenical motivation appeared prominent in the decision to drop that title, certainly it took note of a political reality. Significantly, the decision was taken by a pope like Benedict XVI, who, as his predecessor, tried in vain to stop or even reverse the process of secularization which ravages the West and in particular Western Europe. The period object of our research coincides with the rise and development of the Cold War, which is usually described as a confrontation between East and West. However, a recent document by a Catholic Center of Studies, the Center of Studies for the Social Doctrine of the Church, writes, I quote, "The Cold War between liberal democracy and social communism was not a clash between the West, understood as Christian civilization, and the Marxist anti-West. It was rather a civil war entirely internal to the West, understood as ideological modernity. The great absentee in the Cold War was precisely the West as a Christian civilization, reduced to geopolitical marginality, and still alive only in the social magisterium of Pius XII, and then in some respect in that of John Paul II, unquote. At the end of 1946, the British Foreign Secretary Ernest Bevin, the main architect of the Atlantic Alliance, explained to the American Secretary of State, George Marshall, that, I quote, his own idea was that we must devise some Western democratic system comprising the Americans, ourselves, France, Italy, etc., and of course, the Dominions. This would not be a formal alliance, but an understanding backed by power, money, and resolute action. It would be a sort of spiritual federation of the West, unquote. A West which had its cornerstone in the Anglo-American special relationship and was largely based on the English-speaking countries, to use Winston Churchill's definition. Countries that were Protestant for the most part, at least in their historical self-consciousness, even if they were becoming secularized and are now agnostic as regards their own elites, systems of power and dominant culture. During Pius XII pontificate, the West was still largely Christian, albeit not precisely Catholic, but the Pope's magisterium identified the tendencies which after his death brought the secularization of the West. Historians have currently argued that the polemic definition of Pius XII as chaplain of the West has no fundament, as Professor Regoli mentioned yesterday. Ennio Dinolfo's book, Dear Pope, Vaticano e Stati Uniti, is a collection of dispatches between the personal representative of
or the President of the United States to the Holy See and the presidents, as a cover image which shows Pius XII holding an American flag. It is quite misleading, as the title Hitler's Pope by John Cornwell. The difference is that Dinolfo was a serious scholar, while Cornwell's thesis is quite controversial, to put it mildly. Another Italian scholar, Italo Garzia, concludes his book Pio XII e l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, writing that the Holy See received much attention and many promises when the war seemed favorable to the Axis. But when events changed their course, the Holy See was, I quote, by then perceived as cumbersome by democracies and an entity which could be ignored in devising the peace settlement. The development of the Cold War changed the situation a little bit. One of the aims of the agnostic Bevin and of the Freemason Truman, who continued to attend the meetings of this lodge even during his tenure as president. And so it was, since he had to be accompanied by his guards, the guards had to become members of the lodge also. So Bevin and Truman, their aim was to enlist as much as possible the Pope in the struggle against Moscow. The fundamental Pope's actions was religious and not political, while in spite of the public rhetoric, the USA and the United Kingdom were fighting a geopolitical and geostrategic struggle. More than once, leaders of the two countries declared they were confronting the Soviet Union, not communism as such, or that they were challenging Stalinism, not communism. However, important convergences took place in some key moments. For example, a paragraph of Pius XII Christos message of 1948 was interpreted correctly as an endorsement of the Atlantic Alliance, which was being negotiated. Actually, the Pope implicitly approved the concept of deterrence, saying, quote, that without doubt, the defense against an unjust aggression is fully legitimate. This defense requires also the solidarity of the nations, which have the duty of not abandoning the aggressed people. The certainty that this duty will not remain unfulfilled will deter the aggressor and therefore will avoid war, or at least in the worst scenario, will abrogate sufferings. Previously, in the same document, the pontiff had criticized, quote, two opposed positions. The old motto, not completely false, but likely to be misunderstood and often abused, si vis pacem para bellum, and the formula, peace at all costs. Both endanger peace. The first because it arises diffidence, the second because it encourages the security of those who prepare the aggression, unquote. In 1955, the year which witnessed the first détente between the two blocs, British diplomacy remarked that the Holy See was concerned that the West would let its guard down. It was keen to remark frequently that there had been no softening of religious persecutions in Eastern Europe. In his Christmas message, the Pope said, quote, our program of peace cannot approve an indiscriminate coexistence with everybody at all costs, certainly not at the cost of truth and justice. At the beginning of 1958, the annual review by the British minister to the Holy See concluded that while certainly the Pope could not talk publicly in favor of bombs and missiles, however, the Secretariat of State
more than once had repeated him that the West had to remain not only united but armed. On the other hand, the British diplomacy rather inclined to consider the Vatican simply as a state. The Holy See appeared to the British diplomacy too keen on keeping a formal neutrality in international politics. It's a point very difficult to understand. The Vatican State is not the same thing of the Holy See, and while the Church as such would condemn communists, the Vatican State kept its impartiality or neutrality in international issues. In 1946, a Foreign Office official commented that the Pope's actions were not always up to what he promised in his speeches. So the speeches were intransigent, but the actions were not so much. And wondered if things would possibly be different if Cardinal Spellman, the Archbishop of New York, were appointed Secretary of State. The Western Sea par excellence was the Atlantic, or better, the North Atlantic, which gave name to the alliance signed on 4th April 1949. Actually, the original idea in 1948 was that the Mediterranean countries like Greece and Italy should be, and Turkey of course, should be included in a separate Mediterranean pact, not in the Atlantic one. In the internal organization of the British Foreign Office, Italy had been included for a long period in the Southern Department, before falling under the war, after the war, under the competence of the Western Department, so a kind of geopolitical ambiguity of Italy. A protagonist of the negotiations leading to the Atlantic Pact, the Canadian top diplomat Escott Reid, writes in his memoirs that the Atlantic Pact was the product of an Anglo-American Canadian inner group with a cultural and political background almost entirely WASP, white Anglo-Saxon Protestants. The new international system was based on the East-West polarization. And for the moment, the Mediterranean was not a battleground between Moscow and Washington. Israel was not yet a close ally of the United States, and in the first half of the 1950s, most Arab countries were still considered under the control of Western powers, or at least impregnable to communism, which was incompatible with Islam. Therefore, in the period considered between the end of the Second World War and the end of Pius XII pontificate, the Mediterranean was not yet central in the considerations of the West. Until 1956, apparently, the British Royal Navy domination had just been weakened, not eliminated. The Union Jack still waved on Gibraltar, Malta, and Cyprus. However, the United States was the new paramount power, and in Washington, the diplomats watched with attention the decline of British imperialism in the Middle East, which appeared at bay, as William Roger Lewis titles his book on this subject. The Suez Crisis in 1956 was a turning point in the transfer of leadership, and also in fostering a more active Italian policy in the Mediterranean. Certainly, Pope Pius XII did not approve the Anglo-French military operation in Suez, but refrained from too explicit comments. The Pope actively promoted the indigenization of the particular churches in the Third War and preached moderation, both to the colonial powers and to the liberation movements. The crisis of Suez in 1956 signaled the rise of Arab nationalism, which had at that time a lay connotation. Nasser inclined toward the Soviet Union,
but repressed communists at home, together with the Muslim brothers. The Holy See had a diplomatic relation with Egypt since 1946, with Lebanon since 1946, and 47 Egypt, 46 Lebanon, and with Syria since 1953. As we know, the Mediterranean religious landscape was diversified: Catholicism, Orthodoxy, Islam, and Judaism. The Western dominating powers, United States and United Kingdom, embodied a Protestant tradition which was inexistent in the Mediterranean. The strict separation between churches and state prevented Washington from having formal diplomatic relations with the Holy See. However, both President Roosevelt and President Truman sent the billionaire Myron Taylor as their personal representative to the Pope. From time to time, Taylor had to meet also leading Protestants in the USA or abroad in order to assuage criticism. When Taylor resigned in 1951, Truman tried to appoint as his successor General Mark Clark, who had commanded Anglo-American troops in Italy during the Second World War. General Clark was an Episcopalian and a high-level Freemason, but Truman caved in to Protestant protests. So the United States established diplomatic relations with the Holy See only in 1984. From 1953 to 1956, the Catholic clergy both views. Strongly anti-communist was the US ambassador to Italy. An anecdote says that after a lecture from her, Pius XII was heard to remark, "But Mrs. Luke, I am also a Catholic," because she was saying, "Oh, you should do this, you should do that, the Catholic should do that." The United Kingdom had an established Anglican church in England and Wales. The Presbyterian Church held a majority in Scotland, and the Catholic Church was predominant in Northern Ireland. London had only unilateral relations with the Holy See, accrediting a minister plenipotentiary to the Vatican, always a Protestant since 1922, but not accepted a nuncio in London. The Holy See easily acquiesced to this exception, which certainly had other various precedents. There were other countries which sent a diplomat to Rome without accepting a papal nuncio in their capital. But certainly this was an exception to the correct principle of diplomatic reciprocity. Both British and Americans recognized that in the struggle against international communism, Catholicism was a much more powerful institution than other churches. However, old anti-popery attitude persisted, even if it was becoming increasingly obsolete. Just in 1957, the British cabinet held the first discussion on the issue of raising the level of diplomatic relations between the United Kingdom and the Holy See. It took 25 years to do so. Only in 1982, Mrs. Thatcher's government raised the UK representative to the rank of ambassador and accepted to receive a papal nuncio in London, where since 1938 there was only an apostolic delegate. In his triennial report on the years 1946-1950, the apostolic delegate in Great Britain, Monsignor William Godfrey, a future Cardinal Archbishop of Westminster, well described the religious panorama in the United Kingdom. In his opinion, the Catholics were, quote, at the same time admired and feared. Admired, I quote, for the loyalty to their high-level values, unquote, and feared because the traditional suspicion for their double allegiance to the king and to the Pope persisted.
In his annual report for 1951, the British minister to the Holy See remarked that if there was no doubt that the Church was aligned with the West in the struggle against communism, at the same time, the Vatican was careful to avoid taking sides in the political conflict. He also drew attention to the fact that among the choral cardinals and the top positions of the various congregations, there was no British, in the largest meaning of citizens from a Commonwealth country. The Atlantic Pact included in the preamble a commitment to political democracy. However, for compelling strategic reasons, authoritarian Portugal of Antonio de Oliveira Salazar was admitted as an original member. Strategic considerations would have required the admission also of Francoist Spain. Truman was hesitant, but the British considered the regime in Madrid unpalatable, that is the word. In April 1948, Myron Taylor recorded a conversation with Clement Attlee, in which the Prime Minister said that Franco had to be deposed at all costs, and an agreement with him was anathema. On the contrary, Washington signed in 1953 a security agreement with Spain, the same year in which the Holy See signed a concordat. And in 1959, President Eisenhower paid a visit to Madrid. Therefore, the sympathies of most of the Roman Curia for the authoritarian right-wing and Catholic regimes in the Iberian Peninsula created only some raises of eyebrows. For example, when Rome refused to intervene in favor of Spanish Protestants. In June 1952, the British chargé to the Holy See sent 2 dispatches on the Vatican's attitude towards democracy, starting from the consideration that a good part of the West was loyal both to democracy and to the Holy See, and asking to what extent there could be ideological cohesion between the Western democracy and the Holy See. In his opinion, the Holy See had come to the practical conclusion that democratic institutions offer the best conditions for the Church's free action. It did not love right-wing dictators, even Catholics as General Franco. However, the Holy See had 2 reservations towards democracy. The first, on the basis of divine and natural rights, it did not admit the absolute sovereignty of the people. The second, practical, was that the Holy See preferred constitutional monarchies, abler to guarantee stability. In Italy, the Holy See looked favorably to the bills under discussion to limit the freedom of action of anti-system forces. Probably the chargé was a Catholic, the British chargé, the number 2 of the mission, as usually the deputy chief of mission, and this might have induced him to present the Holy See's position at best. But in any case, the idea that the Holy See, that the Church was seeing the future, better condition for the future in the democracy, is already present in the First World War, in the pontificate of Benedict XV, the British diplomats explained that it's not true that the Church is pro-German, pro-Central Empires. And Pacelli, at that time Under Secretary of State, is considered one of the more let's say, Atlantic, pro-democratic. If the Holy See was tolerant towards right-wing Catholic dictatorships, the United States, the United Kingdom, and NATO were prepared to compromise on democratic principles in striking a deal with communist Yugoslavia after Moscow excommunication of Tito. They sent him weapons and money and held military staff conversation with the Yugoslavs.
In 1952 and 1953, two NATO countries, Greece and Turkey, signed treaties of political and military alliance with Yugoslavia. While at the same time, in January 1953, the Pope created Cardinal Archbishop Stepinac, created Archbishop Stepinac a cardinal at the time in which he was imprisoned by the regime. For the sake of detente, in 1956, Washington reacted very weakly to the Soviet invasion of Hungary. Strongly condemned by the Pope, we issued 3 encyclicals in 8 days. Pragmatism and opportunism of the Western powers was not attuned with the Pope's intransigence towards communists, which had culminated in the decree of excommunication in 1949. As reported by Myron Taylor, the measure was considered absolutely necessary by Monsignor Roncalli, then Apostolic Nuncio in Paris, in whose opinion the communists' major objective was to use progressive Christians as Trojan horses. These are the comments of Monsignor Roncalli in 1948. As we know, the excommunication will be confirmed by John 23rd in 1959. Which role did religions play in the Cold War, and particularly in the multi-confessional Mediterranean scenario? Ecumenism involved almost exclusively Protestant church. Geoffrey Fisher, Archbishop of Canterbury, since 1945, in July 1955, approved a sermon of an Anglican canon attacking the Roman Catholic Church, which followed what he labeled as apartheid policy. It was the same Fisher who in 1960 self-invited himself to the Vatican, where he was rather cold-shouldered by the Curia and received by John 23rd with polite detachment. As his successors until Robert Ramsay, he will always oppose the upgrading of diplomatic relations between the United Kingdom and the Holy See. Even when ecumenism started, it took still a long time for the Anglican Archbishop to accept the idea of upgrade diplomatic relations with the Holy See. However, as reported by Myron Taylor in 1948, Fisher was in favor of inviting official Catholic representatives to the meetings of the World Council of Churches, a perspective opposed by the Council's Secretary General, the Netherlander Dr. Wisselthof, who was keen to having close and friendly relations with the Orthodox Patriarchates of Moscow and other communist countries, on the basis of the principle that for the Council there is no iron curtain. Fisher thought that the Patriarchate of Moscow could be a deterrent towards the Soviet government, while the Americans and the Vatican considered the Patriarchate nothing more than an instrument of the Soviet power. Fisher favored an alignment of the Christians of the Atlantic world open to their fellows beyond it. He did not consider the possibility of including Muslims and Buddhists into a kind of spiritual alliance against Marxist materialism, a perspective which was instead considered by some Freemasons, including President Truman. All religions together, all against materialism. The first Mediterranean meeting among Christians, Muslims, and Jews, organized by the Catholic mayor of Florence, Giorgio La Pira, took place in October 1958, after the death of Pius XII, whom the Jews remember with gratitude. A similar initiative, but with a different cultural and ideological background, and restricted only to the dialogue between Christians and Muslims, was the Accademia Internazionale del Mediterraneo, which held various meetings in the years since 1953.
The Holy See watched with growing detachment this initiative, promoted by Prince Giovanni Francesco Aliata di Montereale, a monarchist member of the Italian parliament and a high-ranking Freemason. In the Vatican archives, there is a report on one of these meetings, but to which an observer was sent, an unofficial observer was sent. Before concluding with some general remarks, I would mention an issue involving this beautiful island of Malta. I wrote this before, being aware that there were two specific reports. I'm sorry if I will anticipate at least one point. At that time, Malta was a colony of the United Kingdom with an elected government. In 1955, the Prime Minister was the Labour Party leader, Dominic Mintoff. In that period of his long political career, he did not press for independence. On the contrary, he supported the archipelago's full integration into the United Kingdom, a perspective disliked by Archbishop of Malta, Sir Michael Gonzi, a very strong personality, as we know, who feared eventual repercussions for the privileged status of the Church, which the British considered quite different from the Roman Catholic Church in the United Kingdom. During the war, a British report had described the Catholic Church in Malta as shaped in the mold of counter-reformation. Even worse, from the British point of view, was the Diocese of Gozo, labeled as medieval. The British legation, solicited by Mintoff, who had also an audience with the Pope, was tasked to provide the assurances, but the Holy See remained uncommitted. In February 1956, a referendum was held in which more than 77% of the votes expressed in favor of integration with the United Kingdom. However, the Church and the Nationalist Party boycotted the referendum, so that the turnout was only 59%, and the issue remained undecided. Later, Mintoff switched in favor of independence. Come to the conclusion. The British ministers to the Holy See annual review for the year 1958 includes a final and very gratifying portrait of Pius XII. In particular, with reference to the United Kingdom and United States, the report remarked that, quote, one of the achievements of his reign was a diminution in the prejudice which the Protestants of those countries formerly entertained against the Church of Rome. With the extinction of his gentle and exalted spirit, what should be, yes, sorry. With the extinction of his gentle and exalted spirit, England lost a sincere friend, unquote. Actually, Monsignor Pacelli visited both the United Kingdom and the United States. Without doubt, he liked more the former, which had also the privilege of being a monarch. In his encyclical Certum Laetitia of November 1939, celebrating the 140th anniversary of the first US bishop, Pius XII criticized various aspects of the American society. On the contrary, in his message of 1950 for the centennial of the restoration of Catholic hierarchy in England and Wales, he only alluded with great tact to the centuries of persecution. A learned journalist, well, learned journalists do exist. Maybe you have difficulty to believe this, but they exist, titled Imperi Paralleli, Parallel Empires, his book on 2 centuries of relations between the United States and the Vatican. In my opinion, this definition is even more appropriate for the Anglo-Vatican relations. Through centuries,
popes had to deal with various European or world hegemons, formal or informal empire. Between them, there was the common ground of Catholicism and Latinity, with the Spanish, with the Austrians, inexistent with the contemporary Anglo-Saxon empires. During the Cold War, relations between the Holy See and the United States could only be a marriage of convenience, as Italian Catholic statesman Alcide De Gasperi saw his country's membership of NATO. In any case, the Mediterranean was a world apart, divided not by a strategic border, the Iron Curtain, separating West and East, but by a much more important cultural, religious, and political divide between North and South. In Europe, the geopolitical situation was immobile. There was the balance of terror. In Mediterranean, it was in evolution. In any case, until the rise of Islamic fundamentalism decades later, the role of religions was not prominent, in my opinion, in shaping the dynamics of international politics in that area. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor De Leonardis, for such an illuminating and detailed overview of the context, of the historical context, especially in detailing the relationship between the United States and the Holy See. And what struck me, well, I take the cue from your last words, from the conclusion, is Alcide De Gasperi saying this was a marriage of convenience, and that the Pope in no way, as already Professor Regoli remarked yesterday, could be considered as the chaplain of the West, that such a statement would be ideological, but the Holy See continues to be animated by a true spirit of realism in all this, in order to ensure truly a libertas ecclesia, and as well enough space there for the Church to operate under such conditions. Thank you for this very good introduction, certainly, to our workshop. I would like now to introduce once again Professor Regoli from Pontificia Università Gregoriana, who will reflect on the Mediterranean in the discourses of Pius XII. Professor Regoli is a professor of contemporary church history at the Gregoriana, and also the director of the department in church history and the director of the Archivium Historia Pontificia. His interest is in Vatican diplomacy and international relations in the contemporary age, and among his publications on Ercole Consalvi, Le Scelte per la Chiesa, and other works on the papacy in the contemporary era. So I would like to introduce once again Professor Regoli, and thank him for making today's occasion possible. Thank you for your introduction. I will speak in Italian. Le politiche internazionali di Pio XII hanno portato la Chiesa Cattolica ad essere una protagonista nelle diverse aree del globo che vanno dall'Europa fino all'estremo oriente, potendo così dare un contributo morale incisivo alla e alle civiltà di allora, che devono affrontare la ricostruzione sociale dopo i flagelli della Seconda Guerra Mondiale. In particolare nel suo discorso pubblico il Papa propone una diffusa riflessione sulla difesa della civiltà cristiana occidentale, volta anche a scongiurare un nuovo e possibile conflitto mondiale. Non si tratta, secondo il Papa, di una mera unità economica,
ma di civiltà in senso proprio, cioè si tratta della proposta di un ordine cristiano basato sulla cooperazione tra gli stati, all'interno della quale emerge un vincolo tra religione e civiltà. In questo contesto è conosciuto l'importante contributo dato dal Papa all'Europa Unita, e questo contributo ha un fondamento e un'argomentazione basati su una visione spirituale del continente, accompagnata da un'argomentazione legata ai principi cristiani e ai valori culturali religiosi. Cioè, in ultimo, si tratta della visione di un'Europa cristiana. Nel discorso pubblico del papato, l'Europa Unita avrebbe potuto dare un contributo agli altri continenti e all'intera umanità in ordine al bene comune, secondo una capacità di avviare dei processi di pace e di trasmettere dei valori cristiani. Non a caso, in un contesto di ricostruzione, il Papa propone Benedetto da Norcia quale santo patrono dell'Europa. In quell'occasione il Papa pronuncia un'omelia di cui pare opportuno citare un lungo passaggio. Scusatemi, ma devo citare. Quando l'impero romano crollò, logorato dalla vetustà e dal vizio, e quando i barbari si precipitarono in massa nelle sue province, quest'uomo che è stato definito l'ultimo dei grandi romani, se è permesso usare le espressioni di Tertulliano, unendo nel contempo la romanità e il Vangelo, attinse da queste due fonti l'aiuto e la forza per unire potentemente i popoli d'Europa sotto il vessillo e l'autorità di Cristo e creare fortunatamente un regime cristiano. Poiché è un fatto che le legioni di benedettini si sono sparse dal Mar Baltico al Mediterraneo, dall'Oceano Atlantico alle pianure della Polonia, addolcendo le nazioni ribelli e selvagge per mezzo della croce, dei libri e dell'aratro. Da quanto appena ascoltato, il Mediterraneo è ridotto al Mar Baltico, cioè a un semplice confine. In effetti, il Mare Nostrum è stato per lo più concepito come luogo di delimitazione, più che come luogo in se stesso, spazio di confine e dunque di contatti e confluenze. E questo mare, nel secondo dopoguerra, è il luogo dell'incontro, o al minimo della contiguità, delle diverse proposte politiche e sociali dell'epoca, dalle democrazie liberali come l'Italia e la Francia, alle democrazie popolari come la Jugoslavia, dalle colonie, dal Marocco alla Tunisia, ai nuovi stati religiosi non confessionali, pensiamo a Israele, dalla Spagna franchista alla Turchia. È un mare in cui si ritrova tutto il mondo, con interessi politici e strategici che passano dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, con mire non nascoste da parte dell'Unione Sovietica. Il quadro che ci ha dato il professor De Leonardis rende molto bene l'azione del Papa. Il professor De Leonardis ha utilizzato fonti diplomatiche anche, il mio discorso invece si limita puramente al discorso pubblico, che è ben diverso, che però può essere inteso solo se messo nella cornice, negli obiettivi dell'azione diplomatica ben messa in luce dal professor De Leonardis. È un mare in cui si muovono i cattolici secondo le appartenenze statali e in cui si muove la stessa Santa Sede. Ma come vede Pio XII questo bacino? È un luogo limite o lo si può pensare in una coerente unità culturale tanto da assumere un ruolo tra le nazioni? Nel discorso pubblico di Pio XII non emerge la consapevolezza che c'è in Giorgio La Pira, già citato dal professor De Leonardis, autorevole esponente del cattolicesimo politico italiano, che propone allo stesso pontefice un Mediterraneo, cito, centro stesso del nuovo cosmo delle nazioni, il centro religioso e civile, centro in certo senso teologale
costituito dalle nazioni mediterranee. Un centro pensato secondo la pace mondiale. Si tratta degli auspici di un visionario condotto da una visione chiara che è la seguente: il Mediterraneo concepito come lago di Tiberiade, di un universo nuovo delle nazioni. Cito ancora la Pira: le nazioni che sono nelle rive di questo lago sono nazioni adoratrici del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, del Dio vero e vivo. Queste nazioni, col lago che esse circondano, costituiscono l'asse religioso e civile attorno a cui deve gravitare questo nuovo cosmo delle nazioni. Da Oriente e da Occidente si viene qui. Questo è il Giordano misterioso nel quale il re Siro e tutti i re della terra devono lavarsi per mondarsi della loro lepra. Fine della citazione. Se in Pio XII l'asse è continentale, europeo, la Pira è marittimo, mediterraneo. Se nel Papa il centro fondativo è la civiltà cristiana, nel sindaco di Firenze è la rivelazione abramitica che accomuna le nazioni credenti del Mediterraneo in una grande battaglia contro l'ateismo. La Pira è chiaro, cito: la grande battaglia contro l'ateismo si vince così, riunendo le membra disunite della unica famiglia di Abramo. Tutte le nazioni credenti che si trovano sulle rive di questo lago ascendono insieme a Gerusalemme per adorare. Pio XII, in quegli stessi anni, ha una simile preoccupazione intorno all'ateismo, che nel suo discorso pubblico internazionale chiama materialismo. Pur avendo simile preoccupazione, però, il pontefice presenta un'altra riflessione, tipica dell'apparato diplomatico e amministrativo della Santa Sede, a favore della costituzione di una sorta di blocco continentale cattolico e latino, pensato dalla Curia sin dalla fine della Prima Guerra Mondiale, un blocco che alla metà del secolo assumeva gli aspetti di un terzo polo rispetto agli Stati Uniti e all'URSS, un tentativo più che una realtà. La tensione vaticana è al nord del Mediterraneo, ma allo stesso tempo guarda altrove, alla sponda sud, verso quelle terre e quei popoli che si stanno affrancando dal colonialismo europeo, sapendo dissociare la sorte della Chiesa da quella delle potenze colonizzatrici. Pio XII invita gli europei a stabilire nuove relazioni con l'Africa e nel mezzo c'è il Mediterraneo, che però non viene tematizzato neanche per divenire un ponte, come citava inizialmente Don Nicolas Dublé. E infatti l'Africa a cui pensa il Papa è soprattutto l'Africa subsahariana e non tanto magrebina. In Pio XII non si trova una visione sul bacino mediterraneo, né specifica né allusiva, ma semplici riflessioni occasionali sulle chiese o sulla interrelazione tra gli stati che si affacciano su questo bacino. Pertanto, a partire da elementi isolati, certamente parcellizzati, si tenterà di individuare alcune linee generali del pensiero papale su quell'area. Si tratta in ultimo di un gioco a puzzle intorno al Mediterraneo, illuminato dalle politiche internazionali del pontificato. Sin dall'inizio bisogna comunque specificare che i discorsi del Papa sono posti all'interno di una sua visione filosofica internazionale, che però è subordinata alle urgenze, alle caratteristiche temporali del suo pontificato, che può essere distinto in tre momenti: quello del tempo della guerra mondiale, poi il tempo della seconda parte degli anni 40, tra il 45 e il 49, un tempo di cuscinetto, cioè in cui si assiste a un riequilibrio internazionale degli esiti della guerra, e poi tutta la parte degli anni 50 del pontificato, in cui il nuovo ordine mondiale non solo è costituito, ma anche stabilizzato. C'è da dire, partendo dal primo periodo della seconda guerra mondiale, che gli appelli del Papa in quel tempo ai paesi mediterranei
si possono ridurre ad appelli alla pace, a riflessioni sostanzialmente religiose legate alla fede cattolica. Lungo tutto il pontificato la pace è infatti considerata come un bene spirituale. Si nota un'attenzione papale geograficamente limitata all'Europa in una chiave valoriale spirituale. Nel momento in cui però gli interlocutori non sono più esclusivamente fedeli, quando il Papa non parla più solo e semplicemente alle chiese, il suo discorso deve passare da uno spirituale romanocentrico ad uno prettamente morale. Infatti, nel rivolgersi ai singoli diplomatici, il Papa mette in luce il patrimonio morale dell'umanità, i fondamentali valori umani, tra cui quello della fede, o quello che il Papa chiama, seguendo la terminologia dell'epoca, il concetto cristiano della società e della vita, che ha un suo posto d'onore. La guerra di quegli anni è considerata dal Papa come una conseguenza della crescente scristianizzazione della vita pubblica e privata. La chiave interpretativa, come si può facilmente intendere, è molto spirituale, di fede, di visione cattolica. Per la Francia in guerra, che in quegli anni ha ancora chiamata figlia primogenita della Chiesa, il Papa vede un futuro solo se chiamerà, cito, risolutamente in aiuto le riserve di forza morale contenute nella sua tradizione cristiana. Il Papa chiede addirittura ai cattolici di assumersi la responsabilità di impegnarsi all'instaurazione di un nuovo ordine cristiano. Il discorso papale ai singoli paesi è rivolto al passato cattolico, ritenuto quale tempo di ispirazione del presente e del futuro. Si sta all'interno di un'ottica di società credente in grado di determinare un ordine sociopolitico migliore. Lo sguardo benevolo di Pio XII va verso le nazioni considerate cattoliche, o meglio che si proclamano primariamente cattoliche. È anche il caso della Spagna sotto Franco, alla quale Pio XII riconosce un ruolo pubblico alla fede e alle devozioni. Nel contesto internazionale il Papa riconosce alla Spagna una, cito, alta missione da compiere, che potrà essere svolta coerentemente solo all'identità tradizionale e cristiana del paese, missione che per il Papa è quella di elevare la croce, un esempio del potere riparatore. Così, dopo questa brevissima carrellata sui primi anni del pontificato, possiamo dire che in questo tempo segnato e condizionato dalla guerra, obbliga il Papa a concentrare la sua attenzione essenzialmente sul conflitto mondiale e soprattutto sulle sue dinamiche europee, indicandone le risorse spirituali cattoliche in mezzo per attraversare e superare quel momento. È una civiltà cristiana quella che viene proposta, e l'attacco ad essa o il fatto di non essersene curati che in ultimo hanno ingenerato una guerra terribile. Non c'è un discorso sul Mediterraneo o che privilegia alcune aree, è un discorso di urgenza che privilegia la pace e le vie spirituali per raggiungerla. Non emerge un discorso programmatico. Andiamo a vedere cosa accade nei primi anni del secondo dopoguerra. Il 1945 costituisce una cesura del pontificato. Da quell'anno il discorso pubblico del Papa deve allargarsi all'universo mondo con indubitabili nuove prospettive. I primi anni post-bellici appaiono un tempo di riallineamento internazionale, percepito come indeciso e incerto dalle difficili e instabili condizioni. In questo tempo il Papa, anche rivolgendosi ai non cattolici, ripropone per quel mondo gli obiettivi della libertà e della pace
intesi come valori spirituali che possono essere ottenuti solo attraverso la fede, cito il Papa, in un Dio personale e il riconoscimento incondizionato della legge morale del cristianesimo. A livello di letteratura internazionale appare la rappresentazione di un mondo duale all'interno del quale un solo blocco ha un fondamento religioso. Tale rappresentazione trova conferma e sostanza nella condanna all'ergastolo del cardinale Mizzenti nel 1949, in occasione della quale il Papa è costretto a presentare una visione del mondo in due blocchi. Da una parte, cito dei passaggi del testo del Papa, i difensori di un regime totalitario, dall'altra, dice il Papa, i campioni di una concezione dello Stato e della società fondata sulla dignità e sulla libertà dell'uomo voluta da Dio. E sono questi ultimi ad essere considerati la parte di gran lunga più sana dell'umanità, capaci di reagire secondo una coscienza cristiana. La posizione di Pio XII è molto chiara in quel discorso. Non userà la stessa terminologia nel 1953 di fronte all'arresto del cardinale Wyszyński, primate di Polonia. In un mondo ormai assestatosi nei due blocchi, il Papa utilizza un altro linguaggio e parla del trionfo finale della pace. Quindi altre prospettive. A livello internazionale, il Papa sostiene l'idea di dar vita ad un'Unione Europea capace di incoraggiare i popoli europei a deporre una buona volta le loro preoccupazioni, dice il Papa, egoisticamente nazionali. E per questa costruzione il Papa propone una base morale incrollabile che sarebbe proprio la religione. Chiede il riconoscimento dei diritti di Dio e della sua legge, o almeno dei diritti naturali. Anche in questo contesto, Pio XII auspica un ruolo della Francia che dovrebbe aiutare nello sviluppo di una nuova Europa, aiutare nella restaurazione di una cultura cristiana secondo la dottrina sociale cattolica. In questi passaggi si ritrova una visione d'anteguerra e rientrano le solite riflessioni sul rapporto Chiesa-Stato che deve essere buono. Nella stessa direzione il Papa si muove verso l'Italia, considerata ricca di robusta fede cristiana, capace di prestare a sua volta un prezioso contributo alla costituzione di un nuovo ordine fondato sull'equità e sul diritto. Gli anni 40, almeno tra il 45 e il 47, ma anche il 48, il Papa utilizza costantemente il sintagma del nuovo ordine, dell'ordine internazionale, è una sua preoccupazione. E anche nell'incontro con l'ambasciatore spagnolo nel 1946 ritorna su questo tema. Anche parlando a tutti gli ambasciatori nel 1946 ripropone la collaborazione tra i loro paesi volta alla restaurazione dell'umana società, secondo un ordine basato sulla verità, la giustizia e l'amore. Fra l'altro in quegli anni abbiamo i diversi movimenti che vanno in questa direzione. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, qui comincia a entrare il Medio Oriente nel discorso papale che mancava precedentemente, il Papa apprezza la composizione del Supremo Comitato Arabo della Palestina, capace di includere, cito, diverse famiglie etniche. Anche a loro parla dei principi che sono alla base della religione e costituiscono perciò la base dell'ordine sociale. Centrali rimangono le considerazioni intorno a Gerusalemme, che vengono ribadite anche nelle encicliche di quegli anni. Gerusalemme deve ricevere un carattere internazionale, che deve ricevere garanzie internazionali per il libero accesso ai luoghi santi. In fondo la preoccupazione papale riguarda la libertà dei cattolici e la conservazione e tutela dei luoghi santi, come dichiarerà ancora nel 49.
il Papa deve sempre più prendere in considerazione il nuovo mondo venuto fuori dalla guerra. Interessante a tal proposito il discorso dell'ambasciatore del Libano. Nella sponda sud-est del Mediterraneo il discorso pubblico papale comincia a farsi più articolato. Anche qui pone la visione spirituale a fondamento della città degli uomini, tanto che parla delle basi spirituali della Repubblica del Libano, delle radici spirituali e morali, secondo un'angolatura interreligiosa e di contrasto all'ateismo. In un passaggio importante, il Papa ritiene che il sentimento essenzialmente religioso del popolo, che lo fa concorde nel culto del Dio personale, nella fede in Lui, costituisce il solido baluardo contro l'ateismo distruttore di ogni civiltà. Allora, nel contesto plurireligioso, il Papa chiede assicurazioni per i cattolici, perché possono sempre avere garantiti, scusate, la libera pratica della religione, l'indisturbato esercizio del magistero, la giurisdizione ecclesiastica, la protezione della famiglia cristiana, l'educazione e via dicendo. L'area araba ha un altro focus importante riguardante l'Egitto, verso il quale il discorso pontificio si articola su più livelli. Se Pio XII vuole ribadire il contributo cristiano al paese sin dall'antichità, non può esimersi da un simile discorso nell'attualità. A livello internazionale l'Egitto viene considerato in maniera nuova a seguito del canale di Suez. Dice così il Papa: dopo il taglio dell'istmo di Suez e l'apertura del continente africano, è diventato e sarà per avvenire il confluente della civiltà orientale, meridionale ed occidentale. Quanto detto per l'Egitto si potrebbe dire anche per tutto il bacino mediterraneo. Sembra però mancare un'ottica d'insieme. Da quanto detto finora emerge una visione sempre più internazionale del discorso pubblico papale, una visione che si conferma spirituale come premessa di una ricostruzione culturale e civile. Tra il nord e il sud del Mediterraneo si avvertono le sfumature diverse dell'approccio papale, a seconda che il cattolicesimo sia maggioritario o minoritario. In ogni caso, in un mondo instabile, di cui non si possono immaginare con sicurezza gli esiti futuri, il Papa incoraggia tutti i cattolicesimi nazionali e locali a dare il loro contributo. E là dove si paventano dei rischi di partecipazione, come nel caso della Terra Santa, il pontefice stesso comincia a chiedere delle garanzie internazionali. Ma questo mondo dagli sviluppi incerti comincia a cristallizzarsi. Siamo già nella terza parte del discorso pubblico papale. Il passaggio del 1949 porta a un altro modo di interpretare l'ora storica, per cui si passa dalle considerazioni della ricostruzione o ricostituzione di un ordine nuovo internazionale alla ripetuta richiesta di stabilire l'ordine creatosi secondo le esigenze di una pace autentica. E anche qui il ruolo della Chiesa è per proporre dei valori, ma in questo tempo il discorso papale si centra sempre di più anche come un contrasto al materialismo militante. Si cerca ancora un ordine morale e spirituale rispetto a questo materialismo, rispetto al godimento delle comodità della esistenza. Quest'ordine deve toccare tutti i continenti e anche in questo contesto continentale la proposta papale va a colpire il materialismo anche in relazione all'Africa, dove parla di un materialismo ateo che si sta sviluppando, meglio ci sono dei germi. L'obiettivo primario del Papa allora diviene l'educazione dei giovani africani, che vengono considerate vittime dell'ateismo moderno e talora anche dell'odio, educati nell'odio di Dio.
A fronte di questa situazione, in un altro contesto europeo, Pio XII sottolinea l'importanza del rapporto tra Europa e Africa, in una influenza educativa e formativa. Andando alle conclusioni, tentando di giungere a una fine di questo percorso, si ribadisce che in Pio XII non c'è un discorso sul Mediterraneo, ma sui diversi Mediterranei, cioè unicamente sulle sue componenti locali, tra loro però non legate. A volte addirittura mancano interazioni significative con alcuni territori, come ad esempio la Grecia e la Turchia. Ripeto, il discorso pubblico, non diplomatico. In ogni caso, manca completamente una visione di area, in quanto nel pontificato emerge una proposta politica, culturale e spirituale marcatamente globale, in cui i discorsi rivolti ai cattolicesimi nazionali o agli stati sono indirizzati secondo una visione di insieme, condizionata ovviamente dalle urgenze del momento. Il pontificato di Pio XII, infatti, ha un'agenda stressata dalle emergenze politiche accelerate di quegli anni, per cui il Papa deve rincorrere e affrontare i temi dettati dalla guerra mondiale, dalla creazione di un ordine post-bellico e dalla diffusione di un materialismo ateo. In questo mondo in evoluzione, la proposta papale di un'Europa cristiana e unita assume allo stesso tempo il gusto di una scommessa di equilibrio e di rottura. Puntare su questo progetto ha reso l'area mediterranea subordinata alla visione di insieme, tanto da perdere però un suo specifico. Inoltre, appare un bacino schiacciato anche da altre geopolitiche religiose più urgenti, come l'attenzione all'Africa subsahariana in fase di decolonizzazione, o come le esigenze proprie del cattolicesimo medio orientale, che appaiono molto distanti da quelle spagnole o della Jugoslavia. Il Mediterraneo è una vera area di confine e di confluenza che sembra contenere in sé tutto il mondo, e forse proprio per questo non c'è una riflessione specifica sul Mediterraneo, perché in realtà è e sarebbe solo una riflessione per sua natura globale. Ciò può apparire una contraddizione o comunque un limite fastidioso, ma è la realtà di quel momento. Il Mediterraneo, come suggerisce il titolo di questo seminario, è veramente un mondo in un mare. Non è un problema, ma una ricchezza. Grazie. Thank you, Professor Regoli, for this clear reflection on the pontificate and the public pronouncements of the Pope. And what struck me most is, and it makes a lot of sense, I think, in our wider project, which reflects on Horizons and Projects of Civilization, is that it's a clear emphasis in Pius XII, as one expects, to a return to a Christian civilization as the best antidote both to war and to materialism, that is atheism. And I think that coupled, if we put that together with visions, because of course the Catholic Church goes beyond the public pronouncements of the papacy, and as you started with the vision of La Pira, we can come to a better understanding of what the Church in the wider context sought as these projects of civilization. So I think it gives the basis for furthering our discussion, certainly the understanding, the Pope's understanding, and the papal pronouncements. Thank you. So I'd like to introduce now Dr. Paola Valvo, who will be speaking about Italian Catholicism, Italian Catholics, and the Mediterranean. Dr. Valvo, Professor Valvo's lecture
church contemporary history, docente di storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, membro del Dipartimento di Storia dell'Economia della Società e di Scienze del Territorio. Mario Romani ha collaborato anche con la Cattedra di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche, autore di 2 monografie e curatore di 2 volumi, particolarmente anche sui cattolici nel Messico. Questa è la mia introduzione al lavoro del dottorato. E ha pubblicato numerosi contributi su riviste scientifiche italiane e internazionali. Thank you. Grazie, grazie a padre Dublé per questa introduzione. Seguo le orme di chi mi ha preceduto e parlerò anch'io in italiano, credo che sia meglio per tutti. E, prendo le mosse proprio da una delle battute conclusive dell'intervento del professor Regoli, ovvero che il Mediterraneo, essendo di per sé un mondo, forse non, come dire, il fatto che il Mediterraneo di per sé sia un mondo può giustificare in certo modo che non si presti un'attenzione specifica all'interno di uno sguardo globale come quello necessariamente del cattolicesimo e come quello in particolare della Santa Sede. Ecco, però se il Mediterraneo è un mondo, questo lo è in modo particolare per l'Italia e per i cattolici italiani, e nel cattolicesimo italiano, come vedremo, c'è una tematizzazione invece esplicita del Mediterraneo come spazio non solo geografico ma anche come spazio culturale, come spazio di civiltà. Prima di addentrarmi, ecco, nel tema che mi è stato assegnato, faccio una semplice precisazione, segnalando che l'estensione cronologica del mio intervento, che va sostanzialmente dall'immediato secondo dopoguerra alla fine del pontificato di Pio XII, presenta un interesse specifico per l'Italia, in quanto il 1958 non è una data significativa solo perché finisce il pontificato di Papa Pacelli. Questo nell'ambito di questo progetto e di questo seminario basterebbe, ma perché proprio nel 1958 si consumano alcuni importanti e anche drammatici eventi nel Medio e Vicino Oriente. Nell'estate abbiamo in rapida successione il colpo di Stato in Iraq, successivamente lo sbarco statunitense in Libano, poi un incontro anche molto discusso tra Nasser e Khrushchev. Tutti eventi che provocano anche un certo interventismo da parte del governo italiano. Abbiamo una convocazione del Consiglio Atlantico che viene chiesta d'urgenza dal Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Amintore Fanfani, tutti eventi che sembrano offrire ulteriori spunti di incoraggiamento a una particolare tendenza della politica estera dell'Italia democristiana, che è il cosiddetto neoatlantismo. Il neoatlantismo è stato definito come uno dei 3 cerchi della politica estera italiana, intendendo il primo cerchio fondamentale l'atlantismo, quindi il rapporto con gli Stati Uniti, che si concretizza evidentemente nell'Alleanza Atlantica. Il secondo cerchio l'europeismo, quindi il sostegno alla partecipazione attiva al processo di integrazione europea. Il terzo cerchio, il neoatlantismo, intendendo con neoatlantismo sostanzialmente che cosa? La volontà, forse se vogliamo anche la velleità, se ne potrebbe discutere alla luce dei risultati concreti di questa politica, di voler svolgere un ruolo potenzialmente autonomo nello spazio mediterraneo, all'interno però di una rinnovata fedeltà all'Alleanza Atlantica. Il neoatlantismo è l'idea, l'intuizione di poter svolgere, di potersi accreditare come governo italiano, come Italia, agli occhi degli Stati Uniti, che, come è già stato sottolineato dal professor De Leonardis, ma come poi vedremo anche, diventano, soprattutto negli anni 50, il vero dominus, diciamo, geopolitico nello spazio mediterraneo. Ecco, il neoatlantismo allora è l'idea di accreditarsi agli occhi degli Stati Uniti come un partner particolarmente affidabile e più affidabile degli altri partner storici degli Stati Uniti nel quadrante mediterraneo, ovvero Francia e soprattutto Gran Bretagna. Abbiamo visto poi, sempre il professor De Leonardis ad avercelo ricordato, che nell'ottobre del 58 prende avvio la prima edizione dei colloqui mediterranei, promossi a Firenze dal sindaco democristiano Giorgio La Pira.
padre costituente e in questa sede direi soprattutto un grande interprete, come ha ricordato anche il professor Regoli, della vocazione mediterranea del cattolicesimo italiano. Ecco, allora già solo questa considerazione iniziale permette di identificare un ambito tematico fondamentale che viene quasi automatico prendere in considerazione quando si riflette sul Mediterraneo negli orizzonti culturali del cattolicesimo italiano degli anni 50, ovvero la politica neoatlantista di cui abbiamo parlato, che si sviluppa a partire dalla metà degli anni 50, con l'avvento alla presidenza della Repubblica del democristiano Giovanni Gronchi e il consolidamento della segreteria della Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani, politica che vede, sia pure su un piano solo in parte riconducibile all'azione politica e diplomatica, uno dei suoi protagonisti fondamentali proprio Giorgio La Pira. Ma prima di tutto questo che cosa troviamo? Quali sono le basi culturali, ideologiche della politica mediterranea che l'Italia a guida democristiana tenta di attuare in concomitanza con gli sviluppi dei processi di decolonizzazione? E dove affonda le proprie radici lo slancio, oserei dire quasi mistico, di un La Pira che nel discorso inaugurale del primo colloquio mediterraneo, il 3 ottobre del 58, è già stato citato, parlerà della vocazione, della missione comune di tutte le nazioni, di tutte le civiltà del mondo che la provvidenza ha affidato ai popoli e alle nazioni che abitano lungo questo misterioso lago di Tiberiade allargato, affermando inoltre che il Mediterraneo, culla delle tre grandi civiltà monoteiste, giudaismo, cristianesimo ed islam, è chiamato a riprendere il suo posto all'avanguardia in un mondo minacciato dalla guerra e dalla distruzione. Fine della citazione. È quella di La Pira la voce isolata di un visionario? O è almeno in parte il frutto del sedimentarsi di idee e intuizioni di carattere politico, filosofico e anche teologico che hanno innervato la riflessione dei cattolici italiani nei decenni precedenti, ponendo le basi anche per una peculiare visione di politica estera? Se quest'ultima è la risposta più adeguata alla realtà, e io personalmente credo che lo sia, dove andare a cercare le tracce di questa riflessione? In un recente saggio, lo storico italiano Paolo Acanfora ha scritto che è molto difficile, se non impossibile, trovare nella propaganda democristiana dal dopoguerra ai primi anni 50 un riferimento al Mediterraneo come tale, al Mediterraneo come entità geografica e culturale. Un giudizio però che lo stesso Acanfora in certo modo relativizza se dagli strumenti testuali e audiovisivi della propaganda di partito si passa a considerare periodici di più elevato spessore culturale e intellettuale come Civitas, la rivista del partito della Democrazia Cristiana, diretta dal 1950 da Paolo Emilio Taviani e tra i principali pensatori della classe dirigente democristiana. Questo mi permette di fare un'altra considerazione, ovvero che, data la natura peculiare di questo tema, ho deciso di concentrare la mia indagine soprattutto sulle principali riviste culturali pubblicate in seno al cattolicesimo italiano negli anni che vanno dall'immediato dopoguerra alla fine del pontificato pacelliano. Tra queste, in un elenco evidentemente non esaustivo, possiamo menzionare oltre a Civitas almeno Vite e Pensiero, Cronache Sociali, Orientamenti Sociali, Aggiornamenti Sociali, Humanitas, Politica Sociale, Idea, Studium, la Civiltà Cattolica e la Rivista Internazionale di Scienze Sociali. Allo spoglio di queste riviste è stata affiancata l'analisi degli interventi di alcune personalità particolarmente autorevoli del cattolicesimo italiano, per alcuni dei quali, come Don Luigi Sturzo e Giorgio La Pira, è disponibile un'edizione pressoché integrale degli scritti, compresi quelli di carattere giornalistico e anche quelli a carattere più privato, come la corrispondenza. Dalla ricerca, certamente passibile di ulteriori ampliamenti, diciamo che è stato un carotaggio iniziale, emerge un quadro profondamente disomogeneo, frutto certamente della diversità di interessi tematici, di impostazione culturale, anche di pubblico di riferimento dei vari periodici considerati, il che rende inevitabilmente alcune testate, alcuni periodici più rilevanti di altri per approfondire questo tema, pur nel quadro, lo vorrei sottolineare, di un generale interesse manifestato da tutte le riviste prese in esame verso i temi della politica estera italiana nello spazio mediterraneo. In ogni caso, un tratto che risulta comune a tutti gli interventi individuati, anche se può sembrare forse banale sottolinearlo, è il carattere eminentemente pratico della riflessione. La visione o le visioni del Mediterraneo, elaborate da intellettuali e politici cattolici italiani dal dopoguerra agli anni 50, non nascono cioè in astratto, ma piuttosto scaturiscono dalla considerazione dei gravi problemi interni e internazionali che l'Italia si trova a dover fronteggiare a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale. Quello verso il Mediterraneo è quindi un interesse che si alimenta e cresce a seconda delle esigenze sociali e politiche del presente, dalla piaga della disoccupazione e di conseguenza dell'emigrazione, alle ambizioni nazionali frustrate dai trattati di pace, dai problemi industriali e sociali del Mezzogiorno,
alla necessità di garantire al Paese un adeguato approvvigionamento di idrocarburi, solo per fare qualche esempio. Allo stesso tempo, però, la risposta mediterranea ai problemi dell'Italia del dopoguerra affonda le proprie radici in un passato più lontano, che possiamo suddividere in fattori di lungo e di medio periodo. Molto sinteticamente, tra i fattori di lungo periodo dobbiamo certamente considerare quello che uno storico italiano, Antonio Ganapini, in un importante volume pubblicato per la Terza nel 69, ha definito il nazionalismo cattolico dell'Italia postunitaria, quella che va dal 1870 al 1914. Un nazionalismo cattolico nel cui alveo la percezione del Mediterraneo come ambito naturale di proiezione della politica estera italiana appare chiara fin dall'inizio degli anni '80 del XIX secolo. E che percezione che certamente si alimenta e si intensifica all'indomani del cosiddetto schiaffo di Tunisi, quindi l'occupazione, diciamo l'imposizione del protettorato francese sulla Tunisia nel 1882, che certamente va contro a quelli che vengono percepiti già all'epoca come i naturali interessi geopolitici della nuova Italia unita, è certamente un fattore che permette anche in ambito cattolico di intensificare questa visione, questa proiezione nazionalistica, che nella coscienza di ampi settori del cattolicesimo cosiddetto conciliatorista italiano dell'epoca rappresenta un punto ideale di incontro tra la Chiesa e lo Stato unitario. Quindi all'interno di un contesto dove la questione romana evidentemente pesa come un macigno sulla coscienza e sull'identità del cattolicesimo italiano, ecco, la convergenza che si realizza sui temi della politica estera e il sostegno che molte anime del cattolicesimo italiano offrono ai tentativi dei vari governi dell'Italia liberale di impostare una politica in prospettiva anche coloniale nello spazio mediterraneo, ecco, certamente è un tema molto importante. E è un tema che viene inquadrato dal punto di vista cattolico nel quadro di una missione civilizzatrice dell'Italia che, come dire, evidentemente riecheggia temi già presenti nell'elaborazione mazziniana. C'è evidentemente un eco anche del mito della Terza Roma, ma all'interno di una visione che vede nell'urbe, vede in Roma innanzitutto il primato della visione di civiltà del cattolicesimo. Passando a un'epoca successiva, passando al ventennio fascista, molto schematicamente, troviamo all'interno di questo periodo fondamentale diversi fattori che incidono sulla percezione mediterranea del cattolicesimo italiano anche nel secondo dopoguerra. Oltre ad alcuni fattori già ben noti, penso all'insistenza mussoliniana sul Mediterraneo come Mare Nostrum, l'ossessione dello stesso Mussolini per la libertà di azione italiana in un mare le cui porte d'accesso da Gibilterra a Suez sono dominate dalla Gran Bretagna, che controlla oltretutto anche una piazzaforte strategicamente fondamentale come quella di Malta. Oltre a questi fattori, penso che dobbiamo menzionare almeno altri due. Il primo è l'orientalismo, lo sviluppo del discorso culturale scientifico orientalistico, intendendo con orientalismo una tendenza della cultura italiana, sia scientifica sia di carattere più divulgativo, a coltivare un rapporto, un dialogo, una corrispondenza tra la cultura italiana e la cultura islamica. Ecco, all'interno di questa corrente che, come ha ricordato recentemente uno storico italiano che è Marco De Michelis, ha avuto un ruolo fondamentale proprio anche nello strutturare il discorso scientifico della cultura italiana, non solo cattolica, rispetto all'Islam. Ecco, all'interno di questo ambito troviamo protagonisti che ritroveremo poi anche nel secondo dopoguerra. Ne cito uno su tanti di cui parlerò a breve, che è Enrico Insabato. Oltre a questo fattore ve n'è almeno un altro, ovvero la riflessione di carattere geopolitico che a partire dalla metà degli anni 30 prende piede in seno al fascismo e trova un'espressione compiuta in una rivista scientifica chiamata per l'appunto Geopolitica, di breve durata, viene pubblicata dal 39 al 42, ma credo di grande significato per la fissazione di un canone interpretativo dello spazio mediterraneo. Questa rivista viene fondata da Ernesto Massi e Giorgio Roletto, che sono i padri della geopolitica italiana, una geopolitica ampiamente debitrice del magistero intellettuale di Karl Haushofer, che è il fondatore tedesco di questa disciplina, e all'interno di questa rivista e all'interno della visione propugnata soprattutto da Ernesto Massi, nella definizione del Mediterraneo è la dimensione umana e antropologica quella che prevale rispetto a una dimensione ambientale e geografica. Il Mediterraneo è uno spazio umano, uno spazio vivificato da culture e civiltà che vi hanno lasciato un'impronta indelebile, e su questo aspetto certamente
troviamo importanti sintonie con la cultura scientifica di matrice cattolica. È appena il caso di menzionare la collaborazione che si stabilisce a partire dalla metà degli anni 30 tra Ernesto Massi e Giuseppe Nangeroni, docente di geografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, il quale avvia Massi all'insegnamento di geografia economica nello stesso ateneo e lo introduce in ambienti scientifici cattolici particolarmente prestigiosi. Penso alla Rivista Internazionale di Scienze Sociali, sulla quale Massi pubblicherà negli anni 30 alcuni articoli molto importanti dedicati al canale di Suez, in merito al quale il giovane studioso sostiene la necessità di restituire il canale di Suez, appunto, cito, da una funzione atlantica alla sua funzione mediterranea, un problema che dovrà essere impostato, continua Massi, dalle potenze mediterranee e quindi dall'Italia. Fine della citazione. All'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, il primo laboratorio di una rinnovata visione mediterranea del cattolicesimo italiano è certamente la conferenza di pace di Parigi, dove l'Italia vede posti sul tavolo dei negoziati la sistemazione del confine orientale, con la questione decisiva di Trieste, e il destino delle proprie colonie nel Nord Africa, nell'Africa orientale e anche le concessioni in Estremo Oriente. Per quanto riguarda Trieste, uno dei pochissimi a esplicitare, perlomeno per quello che ho potuto vedere, le possibili implicazioni della questione giuliana per la più generale stabilità del bacino mediterraneo è Luigi Sturzo, il quale in un memorandum privato del 17 settembre del 46, indirizzato alla sua corrispondenza inglese, critica la prospettata internazionalizzazione di Trieste, affermando che non si può creare la pace nel Mediterraneo con un trattato così discutibile come quello che si offre all'Italia. Un trattato, secondo Sturzo, che pone con l'internazionalizzazione di Trieste un motivo di dissidio permanente tra due stati mediterranei quali Italia e Jugoslavia. Per quanto riguarda invece le colonie italiane, nel momento in cui il loro futuro è ancora oggetto di discussione, ma anche all'indomani della promulgazione del Trattato di pace di Parigi, la più gran parte dei cattolici italiani sembra convergere su una valutazione globalmente positiva dell'esperienza coloniale italiana, di cui si evidenzia non solo la necessità in termini demografici e socio-economici, e qui gli argomenti non sono molto dissimili da quelli che nel 35-36 hanno legittimato da parte cattolica la conquista italiana dell'Etiopia, ma anche il valore etico e civilizzatore dell'impresa coloniale. Emblematici in questo senso sono gli interventi dell'economista cattolico fiorentino Jacopo Mazzei, allievo di Giuseppe Toniolo e maestro di Amintore Fanfani, sulla rivista di studi politici internazionali nel numero di luglio-ottobre del 47, non posso citare per ragioni di tempo. E anche un altro intervento del gesuita Antonio Messineo sulla civiltà cattolica del 29 novembre del 47. Intervento, quello del gesuita, nel quale appare evidente il tentativo di sottolineare una sorta di eccezionalismo dell'esperienza coloniale italiana, un eccezionalismo, un'eccezionalità legata a un'anima cattolica, appunto l'Italia è naturaliter cattolica, da cui non può che derivare anche un colonialismo più umano e più attento al benessere dei popoli assoggettati. Questa è una sottolineatura, ed è interessante rilevarlo, che è destinata a permanere a lungo nell'orizzonte della cultura cattolica anche dopo la vera e propria, passatemi l'espressione, doccia fredda rappresentata dal Trattato di pace che, come è noto, liquida sostanzialmente tutti i possedimenti italiani d'oltremare. Nello stesso periodo, i limiti posti all'iniziativa italiana nel Mediterraneo dalla preponderante presenza britannica sono oggetto di una critica tendenzialmente concorde da parte delle diverse voci del cattolicesimo italiano. Tra molti interventi vorrei menzionare quello di Gianluigi Bernucci, attivo su molte riviste, il quale nel 1947 dalle colonne di Vita e Pensiero, la rivista dell'Università Cattolica, sottolinea la responsabilità di agire in rappresentanza degli interessi europei che grava ora sulla Gran Bretagna nel concerto delle grandi potenze. Un articolo, quello di Bernucci, che postula nel Mediterraneo, cito, la necessità di un equilibrio, di una funzione mediatrice fra tre grandi valori, quello americano, quello slavo, quello asiatico. E non è poco. In questa funzione europea concretizzata nel Mediterraneo, in uno dei suoi aspetti più delicati, si affonda il problema dell'Italia, paese mediterraneo per eccellenza. Fine della citazione. A questo riguardo, nel quadro della sempre più evidente contrapposizione bipolare, che non manca di far sentire i propri effetti anche nel bacino mediterraneo, l'idea che proprio questo bacino possa diventare il fattore coagulante di una terza forza, capace di mediare efficacemente tra il blocco sovietico e il blocco occidentale, un blocco che sembra configurarsi sempre più tra il 47 e il 48 come un blocco continentale atlantico, quindi egemonizzato da Francia e Gran Bretagna sul fronte europeo. Ecco, questa idea di terza forza si fa strada nel dibattito cattolico. Di questo offre un saggio
Lo abbiamo già citato prima, Enrico Insabato, sulla rivista Idea nel maggio del 48, all'interno di un interessante articolo il cui titolo è La Russia, l'Islam e la civiltà mediterranea, dove l'autore sottolinea come i due blocchi, cito, pur partendo da concezioni diverse nel campo dell'etica pura, convergono in una visione materialistica della vita e della civiltà. È quindi necessario che la terza forza, cui accenniamo, per essere efficiente ed efficace, si animi di un'idea che di sé vi informi e l'alimenti, che le dia il presupposto e il supporto per essere veramente universale e quindi radice di civiltà e fattore determinante di evoluzione. Quale ambito migliore del Mediterraneo per questo viene da commentare? Il bacino mediterraneo continua in Sabato al quadrivio di 3 continenti, è ponte tra Asia, Europa e Africa, è il centro verso il quale gravitano le economie, le tradizioni, gli interessi di zone e genti che vanno dalle Alpi al Chad, dal Pamir all'Atlante. E soprattutto il Mediterraneo ha visto sorgere le 2 più grandi ed autentiche idee universali, il cristianesimo e l'Islam. E qui troviamo la radice orientalistica di questo discorso. Per questo è proprio nel Mediterraneo che può nascere dalle idee e dalle genti, in una sintesi ideale, in un'intesa politica, la terza forza a cui abbiamo accennato. Una terza forza che, secondo Insabato, questo è molto interessante, non include soltanto i paesi del bacino mediterraneo, ma anche tutti quei paesi che per ragioni culturali, per ragioni storiche, sono legati a potenze mediterranee come la Spagna e l'Italia, e quindi anche paesi dell'America Latina, quindi uno sguardo, diciamo, più allargato almeno in questa fase. E proprio questa terza forza, questa è una sottolineatura importante, secondo Insabato, dovrebbe essere attivamente sostenuta, attivamente promossa proprio dagli Stati Uniti, in nome di un superiore interesse di stabilità e di pace per l'intera regione. I temi sviluppati da Insabato sono al centro di ulteriori articoli nei mesi successivi che si inseriscono nel dibattito in corso circa le prospettive del costituendo patto atlantico e il potenziale ingresso dell'Italia nel patto stesso. Questa prospettiva è, come noto, oggetto di critiche anche molto aspre da parte degli ambienti della sinistra cattolica, riuniti intorno a riviste come Cronache Sociali, espressione del cosiddetto gruppo dossettiano, Orientamenti Sociali, Politica d'Oggi, Politica Sociale, solo per citarne alcune. L'idea, o forse l'illusione, come ha rilevato a suo tempo Guido Formigoni, di fare dell'Italia il perno di un blocco latino o di un blocco mediterraneo alternativo ai 2 poli, occidentale e sovietico, è un'idea che tiene banco per mesi nel dibattito interno al mondo cattolico, dove le sfumature sono molteplici. Però nelle diverse riflessioni della sinistra cattolica in merito alla sistemazione internazionale dell'Italia, un dato ricorrente è sempre la sottolineatura delle caratteristiche naturali e geografiche dell'Italia. Ad esempio, in un articolo, in un redazionale pubblicato su Orientamenti Sociali il 10 marzo del 48, leggiamo che la posizione naturale dell'Italia è tra l'Occidente e l'Oriente e la sua indipendenza può costituire un ponte di passaggio tra i 2 blocchi per un'intesa e una pacificazione. Un'Italia confusa nell'un blocco o nell'altro verrebbe meno ad una funzione, cui forse è chiamata dalla divina provvidenza, di resistenza e di freno all'urto armato dei 2 blocchi. Fine della citazione. Una volta archiviata definitivamente la pratica dell'adesione italiana all'Alleanza Atlantica, con i mal di pancia della sinistra democristiana e di tutto il cospicuo fronte cattolico neutralista, sono le rinnovate prospettive di unità europea a rappresentare a partire dal 1950 il focus del dibattito culturale interno al cattolicesimo italiano, dove spicca per presenza e rilevanza la rivista Civitas, che proprio dal 1950, come abbiamo già detto, vede alla sua direzione un giovane ligure, degasperiano di stretta osservanza, atlantista ed europeista convinto, con un passato di rilievo nel Comitato di Liberazione Nazionale Ligure e nell'Assemblea Costituente, un presente che lo vede segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana e un futuro che lo vedrà sottosegretario agli esteri nel 7° governo De Gasperi, ministro del commercio estero nel 53 e dal 53 al 58 ministro della difesa. Parliamo di Paolo Emilio Taviani, di cui si segnalano su questa rivista importanti editoriali e articolati interventi sulle prospettive di integrazione dell'Europa nel contesto atlantico e sulle origini storiche, culturali e spirituali della civiltà europea. Sotto la sua direzione possiamo dire che la rivista Civitas diventa un fondamentale think tank che ospita, soprattutto su questo versante tematico, anche interventi di intellettuali prestigiosi stranieri. Ne cito uno su tutti, Raymond Aron. La prospettiva mediterranea, tuttavia, non è abbandonata e sarà proprio Taviani a riportarla al centro del dibattito politico con un famoso intervento, pronunciato evidentemente con il consenso di De Gasperi a Bari l'11 settembre 51,
durante la Fiera del Levante, in occasione della visita del ministro egiziano del commercio. Cito: «Due mondi si incontrano sul Mediterraneo, l'Europa cristiana e l'Islam. L'incontro non è soltanto naturale e geografico, è anche ideale, poiché la strenua e cosciente difesa dei valori dello spirito e della dignità della persona accomuna questi due mondi. Di tale incontro l'Italia è certo uno dei protagonisti e talvolta addirittura l'interprete. Essa appartiene all'Europa, è culturalmente, socialmente, economicamente Europa, ma è appunto l'Europa che getta l'Italia come un pontone sul mare verso il Levante. Così noi intendiamo la nostra coscienza mediterranea. L'ideale e gli interessi mediterranei del popolo italiano sono ideali interessi di pace, di progresso, di concordia fra i due mondi che su questo mare si incontrano e nel comune riconoscimento dei più profondi valori umani si sentono vicini e fratelli». Fine della citazione. Chiedo scusa per la lunghezza. Occorre tenere presente lo snodo storico e geopolitico in cui si inseriscono le parole di Taviani, parole che Alessandro Brogi ha definito come la prima pubblica formulazione esplicita della vocazione mediterranea dell'Italia. Il contesto è determinato da almeno due aspetti della politica internazionale dell'epoca. Da un lato, il rapido deteriorarsi dei rapporti anglo-egiziani, dovuto all'intransigenza di entrambe le parti nel non voler recedere dalle rispettive posizioni in merito al trattato anglo-egiziano del 1936. Dall'altro il rifiuto francese, ma soprattutto britannico, di coinvolgere l'Italia nei colloqui che nel 1951 portano alla nascita del Middle East Command, che coinvolge nelle intenzioni Turchia, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Un'iniziativa che peraltro nel giro di pochi mesi verrà abortita e sarà successivamente rimpiazzata dalla Middle East Defense Organization e successivamente nel 1955 dal Patto di Baghdad. Ultima manifestazione di una centralità britannica nello scacchiere mediterraneo che sarà messa irrimediabilmente in discussione dalla successiva crisi di Suez e dall'avvento della cosiddetta dottrina Eisenhower. Il fatto che l'Egitto rifiuti, a motivo del contrasto con l'Inghilterra di qui sopra, di aderire al costituendo Middle East Command, sembra aprire uno spiraglio per l'iniziativa diplomatica italiana che rimane volutamente vaga nei contenuti e nelle prospettive, ma rappresenta comunque un segnale importante. Alle parole ispirate di Taviani fa seguito poco più di un mese dopo l'impegnativa presa di posizione del Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, il quale, intervenendo sugli sviluppi della questione egiziana nel question time alla Camera dei Deputati sulla politica estera, affermerà che l'Italia, cito, è legata da una lunga tradizione di amicizia e di relazioni culturali e politiche e commerciali sia all'Egitto che a tutti i paesi orientali. Nel discorso De Gasperi parla di una comunanza di civiltà e di interessi mediterranei e afferma in chiusura che l'Italia sarà felice, cito, se potrà presentarsi l'opportunità per aiutare a risolvere le difficoltà e conciliare le giuste aspirazioni di quei popoli con la necessità di difendere la comune civiltà mediterranea. Fine della citazione. Intervenendo a commento delle parole di De Gasperi, sempre su Civitas, Giorgio Braga, studioso di sociologia e membro del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, sottolinea che, cito, sarebbe offensivo arguire un intiepidirsi in noi dei sensi di solidarietà atlantica. La verità è che l'Italia pare seriamente intenzionata di gettare un ponte fra la civiltà europea occidentale e le altre forme di civiltà mediterranea, particolarmente quella araba. La questione egiziana è il primo serio collaudo delle nostre intenzioni. Non è facile assumere un atteggiamento che soddisfi in pari tempo alle nostre istanze europeiste, atlantiche e mediterranee. Le parole di De Gasperi sembra ci pongano sul retto sentiero. Fine della citazione. È un'affermazione interessante quella di Braga che richiama alla memoria alcune pagine del professor De Leonardis proprio su questo tema, laddove il professore sottolineava come da parte italiana si sia considerato, diciamo, sempre compatibile il vincolo atlantico con la politica anche europeista, come se non fossero appunto due cerchi che in determinati casi possono anche entrare in contrasto. Qui ecco, vediamo una sintesi tra appunto in prospettiva i tre cerchi della politica estera italiana, atlantismo, europeismo e in prospettiva, anche se è un termine anacronistico per il 1951, neoatlantismo, che il tutto, diciamo, considerato come perfettamente compatibile. Se è vero che con gli interventi di Taviani e De Gasperi l'Italia afferma pubblicamente per la prima volta in modo inequivocabile la propria vocazione mediterranea, aprendo la strada per la futura stagione neoatlantista, è altrettanto vero che queste prese di posizione sono precedute e preparate da un'articolata riflessione interna, che offre all'identità culturale mediterranea dell'Italia una prospettiva più definita, anche dal punto di vista della politica internazionale. Ancora una volta è Civitas l'ambito in cui la politica mediterranea democristiana sembra maturare e consolidarsi. Lo spoglio dell'annata 51 della rivista offre numerosissimi spunti di approfondimento.
Sull'importanza geostrategica dell'Africa mediterranea per la difesa dell'Europa si segnala un contributo di Piero Saisi. Arturo Nati riflette sulle possibilità di dialogo tra cristianesimo e Islam nell'ottica di realizzare un fronte comune contro la penetrazione comunista nel bacino mediterraneo. I contributi però più rilevanti per il nostro discorso sono ancora una volta però a firma di Giorgio Braga. Il titolo dell'articolo è La nostra responsabilità mediterranea, e Enrico Insabato. Il titolo del suo articolo è Iniziativa mediterranea dell'Italia. Sono articoli che andrebbero letti integralmente, ovviamente non è possibile e non lo farò, ma vorrei sottolineare che siamo qui di fronte a due veri e propri manifesti politici che operano, io credo, una sintesi particolarmente ben riuscita di tutti i temi, di tutti gli accenti di cui abbiamo avuto modo di parlare fin qui, e prefigurano con una precisione notevole gli sviluppi della politica estera italiana successiva. Se c'è un luogo e un tempo in cui i capisaldi della politica neoatlantista, di cui in seguito si faranno interpreti Giovanni Gronchi, Amintore Fanfani, Enrico Mattei e Giorgio La Pira, ecco, se c'è un tempo in cui questi capisaldi vengono messi nero su bianco e sviluppati in modo tendenzialmente coerente, forse è proprio questo. Il tempo è il 1951 e il luogo è appunto la rivista Civitas. Solo una rapida citazione dall'intervento di Braga, il quale parla di una nuova politica che può prodursi, che si può realizzare all'interno del Mediterraneo e che vede nell'Italia evidentemente un protagonista fondamentale. La politica nuova, scrive Braga, si può così brevemente enunciare: assumere un ruolo comprimario nella trasformazione economica e nella elevazione sociale dell'area depressa mediterranea e fungere da ponte tra la civiltà europea occidentale e le altre forme di civiltà mediterranee, particolarmente quella araba. È vero che per risolvere i problemi delle aree depresse ci vogliono grandi mezzi che solo l'America possiede e competenze tecniche in cui non siamo i soli, ma possiamo farci promotori di un piano generale. Quale alto significato se al piano di Colombo per l'Asia meridionale si affiancasse un piano, diciamo di Palermo, per l'area mediterranea? Il successivo articolo di Insabato precisa ulteriormente il tiro, chiarendo l'importanza di impostare il rapporto con i paesi dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente su una base di cooperazione e di libertà reciproca. Scrive Insabato: l'iniziativa mediterranea dell'Italia, come la sua iniziativa europea, ha oggi pertanto un solo valore e un solo senso, quello stabile, vasto e costruttivo della collaborazione e della libertà. Mai come in questo tempo è tornato vero per l'Italia quello che è stato il segno della grandezza del genio latino e cattolico: obbedire alla voce dell'interesse comune, associare liberamente le forze dello spazio umano, servire un ordine universale. Questo è il dovere fondamentale per tutti i popoli mediterranei, ma soprattutto per l'Italia, la quale dopo un'infelice ma forse provvidenziale vicenda della sua storia è avviata a svolgere un'azione politica e morale di grande respiro lungo le strade vitali del Mediterraneo. I canoni culturali e ideologici della futura politica neoatlantica appaiono così sostanzialmente fissati tra il 51 e il 52, in attesa che le contingenze della storia rendano questa politica effettivamente praticabile. L'occasione arriverà soprattutto con la crisi di Suez, è già stata citata più volte da chi mi ha preceduto, crisi che rafforzerà la convinzione dell'Italia di potersi porre agli occhi degli Stati Uniti come un partner mediterraneo più affidabile di Francia e Gran Bretagna, conciliando così in pieno, forse per l'unica volta, il dovere della solidarietà atlantica con una certa autonomia d'azione nel bacino mediterraneo. Prima e dopo il 56 la cultura cattolica italiana continuerà a riflettere sul Mediterraneo, anche se con un approccio direi più pragmatico globalmente parlando, e con un'attenzione crescente alle opportunità economiche e commerciali del rapporto col vicino e col Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. Gli anni del neoatlantismo sono innanzitutto gli anni dell'ENI, di Enrico Mattei, che proverà a realizzare nei fatti, tra molte difficoltà e con crescenti malumori da parte degli alleati atlantici dell'Italia, quella cooperazione mediterranea auspicata da tanti cattolici. All'interno di questo clima, e mi avvio a concludere rapidamente, dominato da una certa euforia per le opportunità economiche aperte alle iniziative italiane nel Mediterraneo, la riflessione sul Mediterraneo come spazio di civiltà continua nella riflessione del cattolicesimo italiano, scusate la ripetizione, attraverso personalità quali Giorgio La Pira, già più volte citati in precedenza, e Don Luigi Sturzo, con i quali mi piace terminare questa panoramica necessariamente sintetica e forse anche un po' caotica. Per quanto riguarda La Pira, tra i moltissimi scritti che si possono citare, già pubblicati da molti anni, mi piace citare la lettera al presidente egiziano Nasser del 22 febbraio del 58,
nel quale la Pira afferma, cito, che il Mediterraneo, nel quale si bagnano le nazioni e i popoli storicamente, culturalmente e religiosamente più vitali della terra, nazione a civiltà cristiana, musulmana ed ebrea, può diventare davvero, se pacificato, lo spazio più luminoso della terra. È il mare ed è lo spazio di Gerusalemme, Roma, Atene, la Mecca, Alessandria, cioè lo spazio nel quale Dio ha posto alcune città essenziali del suo disegno storico. Fine della citazione. Per quanto riguarda invece Don Luigi Sturzo, con il quale termino, cito un articolo pubblicato il 24 luglio del 58, quindi siamo, diciamo, prossimi al termine cronologico di questo seminario, sul Giornale d'Italia, un articolo dedicato al tema la piccola Europa. Il tema della riflessione da cui parte, diciamo, lo spunto da cui parte Sturzo è il dibattito a quell'epoca in corso su dove debba essere fissata la nuova capitale dell'Europa unita, no? E all'interno di questo dibattito Sturzo rileva con disapprovazione, con un certo dispiacere, il fatto che le città in lizza per, come dire, competere al ruolo di capitale, diciamo, della nuova Europa Unita siano tutte città dello spazio europeo continentale, Parigi, Strasburgo e altre, Bruxelles, e che invece nessuno aveva preso in considerazione l'ipotesi di fare della capitale dell'Europa una città mediterranea. Avvicinare il Mediterraneo, scrive Sturzo, vuol dire capirlo, amarlo, conquistarlo non al potere ma alla civiltà. Com'è possibile che l'Europa possa essere concepita tutta al nord? Quando il suo condizionamento per molti dei contatti internazionali, per lo sviluppo di popolazioni numerose e quando parte delle forze di equilibrio internazionale vengono e verranno ancora di più dal sud euro-afro-asiatico. Non dico altro, il mondo arabo è lontano ed è vicinissimo all'Europa. La nuova Europa che non potrà sviluppare la propria personalità senza tener conto del mondo spiritualmente, storicamente diverso che è nel sud che bagna le sponde del Mediterraneo, dove ancora oggi e con notevole effetto si sentono gli echi di Atene, Roma, Siracusa, Cartagine, Tessalonica, Alessandria, Cesarea, Bisanzio, Gerusalemme. Gli ignoranti possono sorridere a queste vocazioni, ma le persone sensate sanno che l'Europa viene dall'Ellesponto e non potrà mai fare a meno delle porte di entrata, Bosforo, Suez, Gibilterra. La piccola Europa, oggi o domani non importa, chiamerà la grande Europa e questa batterà alle tre porte non come a proprie serrature di clausura, ma come veicoli di civiltà. Quello che io scrivo sul Mediterraneo, e qui si chiude la riflessione di Sturzo e anche la mia, non ha a che fare con la politica di Nasser, né con il tentativo di penetrazione russa nel Mediterraneo, non ha rapporto col Mare Nostrum di mussoliniana memoria, non vuole rivendicare le colonne italiane perdute, non si collega alle difficoltà dell'Inghilterra per Cipro e della Francia per l'Algeria, indica una politica economica e culturale dell'Europa nel Mediterraneo e una pacificazione araba. Sono queste idee del futuro. La politica di oggi non può fare a meno di essere lungimirante. Fine della citazione. Concludo sottolineando che mi è sembrato utile e opportuno evidenziare punti di vista sul tema di cui abbiamo discusso, di due personalità così importanti per il cattolicesimo italiano dell'epoca, ma anche così distanti tra di loro, cioè la prospettiva di Sturzo e la prospettiva di La Pira, su tantissimi temi, soprattutto per ciò che riguarda il ruolo dei partiti in Italia, l'impostazione dello sviluppo economico data dalla democrazia cristiana negli anni soprattutto di Fanfani, eccetera. Ecco, sono due impostazioni veramente divergenti e anche radicalmente opposte. Mi sembra però significativo che sul tema del Mediterraneo, pur rimanendo evidentemente una differenza di accenti, però ci sia una convergenza, a dimostrazione del fatto che l'idea del Mediterraneo, la riflessione sul Mediterraneo, esplicitata o meno, è stata in quegli anni certamente un elemento fondamentale per la riflessione, ma anche io direi per la formazione di una coscienza politica e vorrei dire anche in prospettiva europea dei cattolici italiani. Grazie per l'attenzione. Thank you, Dr. Valvo, for such an illuminating presentation of a number of authors, Italian authors, who have reflected on the Mediterranean, but especially, as I said, struck me once again the vision of La Pira, which you started with, but as well as the conclusion that the
vision of these two people, clearly sought a specific place for the Mediterranean in world politics, insisting on the spiritual vocation and on the civilizing influence of this sea. Thank you. So we have some time now for some discussion or some reflections before we take a short break. Should I speak in English or in Italian? Italian. What you prefer? Italiano. Okay. Allora, la relazione di Paolo Valvo è estremamente interessante perché io ho studiato piuttosto a fondo il neoatlantismo, ma l'ho studiato soprattutto sulle carte diplomatiche, nella sua prospettiva concreta. Lui ha presentato tutta una serie di bellissime citazioni su scenari. Ecco, io però mi chiedo, in realtà è vero, come disse una volta Fanfani, dice che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, dice ma non è stato in grado di portare l'intelligenza agli americani. Ecco. E quindi dal punto di vista speculativo certamente noi europei e soprattutto noi italiani ci vantiamo di essere assolutamente il meglio che esiste, però mi chiedo se tutti questi progetti in realtà non siano velleitari. La cosa che ha detto il professor Regoli, cioè che la critica che si può fare al neoatlantismo non è a mio giudizio una critica di altro genere, di ambiguità, eccetera, ma di essere un po' velleitaria. Quando si parla di un piano di aiuti per aiutare i paesi che stanno dall'altra sponda del Mediterraneo, addirittura in Africa, no? Viene chiamata prima lo propone Pella, poi lo proporrà Fanfani. Gli americani dicono, va bene, dice, ma i soldi chi ci rimette? Ce li mettete voi? No, siamo un paese povero. Ecco, qui vi volevo fornire una piccola citazione che ho ritrovato, che è dello stesso periodo. L'articolo di un diplomatico il cui nome è noto per altri motivi, perché si tratta di Francesco Iacoboni di San Savino, che era stato il luogotenente generale d'Albania quando l'Albania era stata annessa all'Italia. Allora, sulla rivista Relazioni Internazionali pubblica questo articolo sul ruolo internazionale dell'Italia, dove dice: la posizione geografica dell'Italia al margine di 3 continenti, ecco, i 3 continenti, Mediterraneo, Asia, Africa, Europa, la qualifica come il quadrivio della civiltà. Benissimo. Il temperamento universalistico porta gli italiani ad impiegare i loro talenti e la gentilezza del loro animo a vantaggio di altri popoli, senza distinzione di razza, di lingua, di religione. Magnifico. Qui poi però, secondo me, si cade un po' nel ridicolo, perché secondo Iacoboni di San Savino gli esempi di ciò andavano dall'eccellere nella capacità di provvedere al benessere degli ospiti nelle istituzioni alberghiere, testuale, al più alto livello umano, il sacerdozio italiano che ha dato, con rare eccezioni, alla Chiesa Cattolica i suoi sommi pontefici e i suoi nunzi apostolici nel mondo. Quindi gli italiani, bravissimi camerieri e bravissimi papi, nunzi apostolici, eccetera. Ora, da 40 anni il Papa non è più italiano, i nunzi apostolici non sono più totalmente italiani come era una volta. Che cosa è rimasto all'Italia? C'entra forse poco ma dà l'idea di come certi voli pindarici, bellissimi da ascoltare, le citazioni che ho ascoltato sono bellissime, poi si scontrano con una realtà pratica che possiamo rammaricarci di questo, che il potere ce l'avesse in mano gente più rozza, poco attenta alla speculazione, ai ricordi di Siracusa piuttosto che eccetera, però purtroppo la politica internazionale era questa. Grazie.
Questo la giornata, infatti non può stare Spostano. Allora, come si può considerare il fattore religioso nelle relazioni internazionali del periodo? Perché anche lì forse si può applicare quello che ha detto lei. Tanti discorsi, ma poi diciamo che è venuta una regione. E poi a Paolo Vallo, un'altra domanda un po' lontana. Quale relazione c'è tra i pensatori presentati poc'anzi e il loro retroterra cattolico? Qual è il momento di fecondazione di idee, di ispirazione? Perché le riflessioni sono state condotte come impostazione voluta all'interno della riflessione di esponenti della democrazia cristiana, principalmente, anche come riviste di riferimento. Pensando al discorso che faceva in quegli anni, del XII, che parlava l'impegno dei cattolici nella gettare le basi di questo nuovo ordine, che dava un contributo, questo lo ripeteva a tutti i cattolicesimi nazionali. Quali sono stati elementi del pensiero cattolico che hanno toccato questa riflessione di vocazione italiana, di essere ponte o altro, nonostante poi la mancata realizzazione? Ecco, sono queste qui le due domande. Ma come avevo accennato, magari lo esplicito maggiormente, direi che alla fine della Seconda Guerra Mondiale il ruolo della Santa Sede e il ruolo delle religioni nel nuovo ordine internazionale non era assolutamente preminente. La situazione cambia parzialmente con la guerra fredda. Come ho detto, i leaders dei due maggiori paesi occidentali, Regno Unito e Stati Uniti, si pongono il problema di come di fronte al materialismo, che in sé il materialismo, gli americani e gli inglesi, voglio dire, uno dei pochi filosofi che ha degni di questo nome, tra i pochi filosofi degni di questo nome che hanno avuto gli inglesi, ci sono dei materialisti, perché gli utilitaristi sono dei materialisti, in fin dei conti, quindi non penso. Però, ecco, vedendo le cose sotto la lente della politica, è chiaro, questo Bevin lo dice esplicitamente, lo dice anche Truman, è chiaro che dice, nella lotta contro l'Unione Sovietica una delle forze principali che possiamo utilizzare è quella delle religioni, le religioni cristiane in particolare. E non c'è dubbio che anche questi leader protestanti ammettono che la religione cattolica, la Chiesa cattolica, è la più coesa, la più organizzata. Ricorre spesso un discorso nei dispacci diplomatici britannici: la Santa Sede ha informazioni su tutto e su tutto, hanno fonti che di cui noi magari non disponiamo. Quindi è certamente utile così ménager le papes. Ma siamo, ripeto, a mio giudizio siamo su piani diversi, siamo assolutamente su piani diversi, ecco. Non c'è una vera sintonia. Pio XII dice, è convinto che l'Occidente manchi della coesione morale, dei valori morali che gli diano la forza di combattere il comunismo. I governanti pensano più in termini di equilibri di potere, forza militare, eccetera. Ma ripeto, stiamo tutti facendo
un work in progress, almeno per quanto mi riguarda. Tra una o 2 settimane sono di nuovo negli archivi, quindi magari trovo qualcos'altro, ma non credo. Grazie. È una domanda vagamente complessa, nel senso che ricostruire gli itinerari di formazione culturale cattolica di tutti i protagonisti di questo dibattito, insomma, va un po' al di là, diciamo, non delle mie intenzioni, perché sarebbe molto interessante, ma delle mie possibilità perlomeno attuali. Quello che come tendenza generale io ho riscontrato anche così in altre frequentazioni di altri temi collegati a questo, è che certamente alla base c'è una forte riflessione, una forte immedesimazione con il magistero sociale dei pontefici, cioè il fatto che si insista così tanto sui temi della cooperazione, sui temi della giustizia sociale, sui temi anche poi, come dire, molto pratici, molto concreti, ad esempio dello sviluppo agricolo delle regioni dell'Africa mediterranea, no? Adesso è un tema di cui non ho avuto modo di parlare, però una delle questioni che viene messa sul piatto come possibile contributo che l'Italia può dare allo sviluppo di questi paesi è una sorta di know-how che l'Italia stessa, dopo le distruzioni della guerra, sta, come dire, apprendendo, ma che a sua volta può restituire in maniera, come dire, così libera, così generosa, no? A favore della crescita di questi paesi. Ecco, al di là degli aspetti certamente velleitari anche di queste considerazioni, io sono molto d'accordo con quello che diceva il professor De Leonardis, perché leggendo anche tante prese di posizione fa un po' sorridere da un punto di vista sanamente realista della politica internazionale, insomma, leggere anche personalità di spicco che dicono: beh, noi in questo momento non abbiamo nessun tipo di potere, non abbiamo più colonie, non abbiamo, insomma, siamo stati evidentemente abbastanza maltrattati dal trattato di pace, ma proprio questo ci rende interlocutori più credibili agli occhi dei paesi del vicino Oriente, dell'Africa mediterranea. Cioè, il fatto di avere le mani, citando altri, mani nette ma vuote, cioè non avere nessun tipo di leva concreta per esercitare un potere anche di persuasione, ci rende più autorevoli nei confronti di questi paesi che non si capisce poi per quale motivo dovrebbero, cioè solo per questo, fidarsi di più di noi che di paesi che invece hanno anche, appunto, non hanno magari quella finezza, quella profondità di pensiero, anche quell'afflato sinceramente religioso e spirituale che anima molti dei protagonisti di questo dibattito, però hanno le risorse concrete, no? Però detto questo, chiudo questa parentesi, certamente io credo che la riflessione sulla dottrina sociale della Chiesa, sulle encicliche sociali di Leone XIII, soprattutto di Pio XI, in seconda battuta, siano fondamentali proprio per preparare una visione più, diciamo, più generale anche di una politica estera, anche di una ricostruzione. Non dimentichiamo che insomma, chiamiamoli i cenacoli, comunque i gruppi attorno ai quali matura la fondazione tra il 42 e il 43 della democrazia cristiana, quindi nel pieno ancora della guerra e poi successivamente dell'occupazione tedesca, nascono intorno alla riflessione sulle encicliche sociali, sui radiomessaggi di Pio XII durante la guerra, quindi, come dire, l'origine da quel punto di vista è molto chiara. Poi ci sono degli itinerari anche differenziati, se pensiamo alla Pira, che è già stato menzionato più volte, ad esempio nel suo caso c'è anche una meditazione molto profonda di alcuni testi della spiritualità e della teologia e della filosofia russa, cioè la Pira è profondamente immedesimato con la visione di Nikolai Berdyaev, ad esempio, lo cita più volte, cioè l'idea di un nuovo medioevo come quindi di un orizzonte in un contesto di crisi di civiltà come quello appunto che insomma, la cultura europea più avvertita individua all'indomani della fine della Prima Guerra Mondiale. Berdyaev è come se gettasse un ponte verso il futuro, dicendo: bene, da questo tempo di crisi, che è crisi dell'umanesimo, cioè di tutto un progetto di cultura e di civiltà che ha voluto affrancarsi dalle radici cristiane, dalle sue radici spirituali, e per questo, come dire, si è autodissolto, come si è visto in maniera
evidente con il primo conflitto mondiale come esito ultimo. Da qui, da che cosa si rinasce? Si rinasce appunto da una nuova prospettiva, la prospettiva di un nuovo medioevo, di una rifondazione di una civiltà che Pira chiama la civiltà metafisica. Ecco, per dire, quello è un aspetto particolare che va in un certo senso anche al di là e va oltre alla riflessione sul magistero sociale. Però ecco, diciamo che di ognuno di questi autori e attori bisognerebbe ricostruire la biografia intellettuale, cosa che per tanti è già stata fatta, per tanti ancora da fare. Non so se questo può... Grazie. I think we should take a short break now, 15 minutes, una parte d'ora. Pausa caffè e poi continuiamo con le altre importanti.
we can start the second part of our meeting with Professor Dominique Avant. Je vous remercie d'être avec nous, monsieur le professeur, et j'aime vous introduire à notre public. Le professeur Avant enseigne à l'école pratique de haute études à Paris. Il a un curriculum vraiment intéressant et bien répandu aussi au niveau des lignes d'enseignement en France, Égypte, Liban et États-Unis, Belgique. Et il a publié plusieurs livres. Je vais mentionner simplement quelqu'un. Ebola, History of the Party of God, Harvard University Press in 2012. Pour la liberté de conscience, histoire des notions dans droit, et les derniers livres, l'histoire religieuse et contemporaine en France. Je vous remercie d'être avec nous pour nous aider à mieux voir les cadres méditerranéens et avec la contribution des catholiques français. Grazie mille, Roberto Rigoli. Thank you very much to Father Nicholas. I'm very grateful about your invitation, and I enjoy a lot of this conference. You asked me to deliver my speech in French, so I will speak in French. La question de la France se distingue un peu de celle qui a été posée pour le cas de l'Italie ou pour celle de l'Espagne, dont nous parlerons tout à l'heure. La position française est double depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle porte à la fois un message qui peut être lié au christianisme et en particulier au catholicisme, mais également un message qui est lié à l'héritage révolutionnaire. Et Malte connaît bien cette suite de l'épisode révolutionnaire avec le débarquement de Bonaparte en 1798. Ce milieu français, durant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, est très confiant dans un avenir. Il y a une fraternisation dans les tranchées entre les deux héritages de la Révolution. Il y a une confiance dans l'armée et il y a une confiance dans l'avenir de l'empire colonial. Une illustration de cette confiance est le moment de la présentation de l'exposition coloniale en France en 1931, avec 8 millions de visiteurs, et ceux qui organisent cette exposition coloniale n'imaginent pas la fin de l'empire colonial. Or, très rapidement, sous le pontificat de Pie XII, il y a une accélération de l'histoire et un changement dans les perspectives, et les catholiques français vivent ce changement en temps réel, et ils ont différents positionnements que je vais exposer maintenant. On a beaucoup parlé de Giorgio La Pira. Je ne vais donc pas développer ce qui a été dit le concernant, vous le maîtrisez, vous l'avez présenté beaucoup mieux que moi, mais pensons au changement de titre des rencontres de La Pira à Florence, Congrès pour la paix et la civilisation chrétienne au début de la décennie, colloque méditerranéen à la fin de la décennie, la perspective est modifiée. Et cette perspective, nous la retrouvons chez les catholiques français. Alors, contrairement à ce qui a été présenté depuis tout à l'heure, c'est-à-dire une perspective essentiellement diplomatique, j'ai choisi une autre manière de procéder. 3 temps vont scander mon exposé. Un premier temps pour vous dire, mais au fond, qui sont ces catholiques français sous le pontificat de Pie XII? Donc, un tableau du catholicisme français sous le pontificat de Pie XII. Un deuxième temps qui sera marqué par des initiatives innovantes, précisément pour accompagner ce changement que j'ai posé comme problématique majeure. Et ce changement est marqué par une manière de repenser les relations, en particulier avec les musulmans et les juifs, de la part de ces catholiques. Troisième temps, qui est les changements qui sont liés à la fois à la pensée catholique en langue française, du fait de ce changement, mais aussi la réaction des musulmans principalement. Quelle est cette réaction des musulmans qui vivent
cette transformation d'un rapport de domination, mais qui est considéré toujours comme une autre forme de domination pour une partie d'entre eux, alors que d'autres acceptent la coopération. Voilà les 3 temps de l'exposé. D'abord, le tableau du catholicisme français. La France représente, au milieu du XXe siècle, 43 millions d'habitants, un peu plus de 8 sur 10 sont baptisés catholiques. Est-ce que ça signifie que tous se considèrent comme catholiques? Non. Est-ce que ça signifie une même manière de pratiquer le catholicisme? Absolument pas. Et nous avons de grandes études de sociologie religieuse, précisément dans les années 50, qui montrent une variété de pratiques. Et le sud méditerranéen, puisque c'est l'espace qui nous occupe, est généralement moins pratiquant que d'autres régions françaises. Donc l'espace méditerranéen est un espace moins pratiquant. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, il y a une population française sur toutes les rives de la Méditerranée. 900 000 en Algérie, y compris d'anciens Maltais, d'anciens Italiens, d'anciens Espagnols, qui ont été naturalisés français en Algérie. 350 000 au Maroc, 150 000 en Tunisie, quelques milliers en Égypte, et puis au Liban, en Syrie, moins nombreux. Mais ce qui veut dire que démographiquement, il y a une présence française sur presque tout le pourtour méditerranéen. Alors, ils ne sont pas tous catholiques, ils ne pratiquent pas tous la religion catholique, mais néanmoins, une majorité d'entre eux est liée au catholicisme. Qu'en est-il maintenant du clergé, de l'encadrement clérical? La France compte, au milieu du XXe siècle, toujours, un peu plus de 42 000 prêtres. Aujourd'hui, c'est moins de 20 000. Donc, vous voyez la différence entre le milieu du XXe siècle et aujourd'hui. C'est un nombre qui se stabilise à ce moment-là et qui commence à décliner. Pour essayer d'enrayer ce déclin, des initiatives sont prises avec la création d'institutions nouvelles, la mission de France, la mission de Paris. Et ces créations, du fait du profil des prêtres qui est formé au sein de la mission de France et au sein de la mission de Paris, nous ramène à ce que nous avons dit au sujet du communisme, ce qui a été dit au sujet du communisme, puisque une partie d'entre eux deviennent des prêtres ouvriers. Ces prêtres ouvriers se syndiquent, c'est-à-dire rentrent dans des syndicats, syndicalisent. Et au début des années 50, à Rome, il y a une inquiétude vis-à-vis de cet engagement syndical de ces prêtres, à tel point qu'en 1953-54, le pape décide de mettre un terme à cette expérience des prêtres ouvriers par crainte du communisme ou du développement du communisme, ce qui crée une crise en France qui est connue sous le nom de crise des prêtres ouvriers. Mais l'encadrement du clergé en France ce ne sont pas seulement des prêtres séculiers, ce sont aussi de très nombreuses congrégations religieuses. Donc il y a des chanoines réguliers, des congrégations séculières cléricales, des instituts de vie apostolique, des congrégations enseignantes et bien d'autres. Autre élément de caractérisation, c'est l'Église catholique qui s'appuie sur différentes institutions et tout d'abord l'école catholique qui compte à ce moment-là 50 000 enseignants, beaucoup parmi les religieuses et les religieux. Donc un encadrement, là encore, très fort, avec des négociations délicates à l'égard de l'État. 1951-1952, c'est la question de la loi Barranger, puis 1959, la loi Debré, qui vise à essayer de permettre un financement partiel par l'État laïque des écoles catholiques, ce qui pose de grosses tensions à ce moment-là. Il y a également un encadrement qui est lié à un réseau d'œuvres caritatives et sociales. Certaines sont héritées du 19e siècle en particulier, les sociétés Saint-Vincent de Paul, mais il y a des initiatives nouvelles. Parmi les initiatives les plus connues, le Secours catholique, qui est créé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc sous le pontificat de Pie XII. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, l'association Emmaüs, ATD,
Quart Monde, c'est une aide aux populations défavorisées. Vous avez souligné hier dans votre musée l'importance à accorder à l'aide sociale. Ça, c'est une des initiatives. Une attention est également accordée à la jeunesse. C'est en France que sont apparus les mouvements d'action catholique spécialisés dans les années 20, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse agricole catholique, jeunesse étudiante chrétienne, qui ont essaimé ensuite dans le paysage méditerranéen. Et puis, il y a le scoutisme catholique sur les deux rives de la Méditerranée, scoutisme catholique en France, mais aussi en Algérie, avec également parallèlement un scoutisme musulman qui est créé, même si les troupes scouts catholiques accueillent quelques musulmans à la fin des années 30. Donc, vous le voyez, le catholicisme, c'est véritablement un foisonnement d'initiatives. Ce catholicisme français se caractérise encore par des figures intellectuelles, des hommes de lettres, Georges Bernanos, François Mauriac, Paul Claudel. Et puis, on a parlé de l'orientalisme. Une figure comme Louis Massignon est très importante, puisque c'est véritablement celui qui ouvre dans les milieux catholiques à la connaissance de l'islam, parmi des catholiques qui ne connaissaient strictement rien à l'islam, et qui également s'engage politiquement, notamment en 1953, au moment où les autorités françaises décident de retirer le sultan marocain de ses fonctions et de le remplacer par un autre sultan. Massignon s'engage contre ce processus-là. D'autres figures intellectuelles, Julien Green, Gabriel Marcel, et puis Jacques Maritain, qui est lié à Giorgio La Pira, et qui a un réseau qui l'oriente lui-même vers le judaïsme, un réseau qui oriente à travers Olivier Lacombe ce milieu thomiste vers l'hindouisme. Olivier Lacombe s'intéresse à l'hindouisme. Et puis pour l'islam, c'est un petit frère de Jésus, Louis Gardet, qui s'intéresse à la question musulmane. Enfin, et ce sera le dernier point de cette présentation, il y a un milieu de théologiens, de philosophes, mais de théologiens en particulier, qui est très actif. Et ce milieu de théologiens inquiète Rome, ce qui fait qu'il y a des décisions qui sont prises à Rome sous le pontificat de Pie XII, qui visent ou directement ou indirectement, via les responsables des congrégations religieuses, à interdire l'expression ou à réduire l'expression de certains théologiens. Je pense à Pierre Teilhard de Chardin, je pense à Marie-Dominique Chenu, le dominicain, et puis à la suite de l'encyclique Humani Generis, la mise au silence partielle ou totale d'un certain nombre de jésuites de Lyon. C'est une des raisons pour lesquelles un de mes collègues historiens, un de mes aînés, a parlé de furia francese pour montrer la colère de certains Français à l'égard des décisions romaines. Voilà le tableau. Et ce tableau, du fait du rayonnement de la langue française à ce moment-là, qui a bien diminué depuis, fait que ces auteurs-là sont connus en Italie, en Espagne, mais aussi au sud de la Méditerranée. Deuxième point de réflexion, ces catholiques français, voyant que l'époque conduit à des changements radicaux dans l'espace méditerranéen, prennent des initiatives nouvelles. Ces initiatives sont les suivantes. Je vais donner 4 exemples. La première est la création de l'Institut des belles lettres arabes à Tunis. L'Institut des belles lettres arabes est fondé en 1926 par un flamand, mais de nationalité française, André Demersman. Demersman a l'idée de valoriser le patrimoine en langue arabe tel qu'il est promu dans la société tunisienne. Et il y a une anecdote qui est intéressante. En 1947, si je ne me trompe pas, Georges Bernanos, dont j'ai parlé tout à l'heure, vient à Tunis et puis il discute avec Demersman et lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec les Tunisiens ?» Sous-entendu, vous êtes père blanc, vous avez été fondé par le cardinal Lavigerie, vous êtes donc une société de prêtres missionnaires.
depuis des décennies que vous êtes là, vous devriez les avoir convertis. Et Demersman lui répond, j'apprends tous les jours à les aimer. Et ça prend beaucoup de temps. Et on voit ici un état d'esprit qui est différent de celui d'ordre missionnaire, dont le but premier était la conversion immédiate. Alors, cette question de la conversion est une question qui travaille beaucoup les milieux catholiques français, la conversion des musulmans au christianisme, surtout dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, nous sommes là, disent-ils, dans des sociétés majoritairement musulmanes, au sud de la Méditerranée. Pour quelle raison, si au bout du compte, ça n'est pas la conversion? Il y a une série de réflexions au sommet des ordres religieux. Le préposé général de la Compagnie de Jésus, Vladimir Ledochovski, publie une lettre, la Missio Islamica, à la fin des années 30, qui conduit à prendre un certain nombre d'initiatives, et notamment la création de la revue En terre d'Islam. Au sein de l'Institut d'études orientales, qui a été créé plusieurs décennies plus tôt, un travail est fait pour la connaissance de ce qui est publié en langue arabe, et puis pour la connaissance des milieux musulmans. Une autre initiative qui est prise dans ces années-là est prise par l'ordre des dominicains. Au même moment où Ledochovski invite les jésuites à réfléchir sur leur présence dans une société majoritairement musulmane, le préposé général dominicain, Gillet, le père Chenu, dont j'ai parlé tout à l'heure, disent « Nous allons essayer de créer un centre dans une société majoritairement musulmane qui n'aura pas vocation à convertir, mais qui aura une vocation à travailler avec les intellectuels musulmans pour qu'ils réfléchissent en même temps que nous sur un certain nombre de questions de spiritualité, de mystique, de philosophie, et cela les amènera à bouger à l'intérieur. Vous voyez, la perspective est vraiment différente ici. L'acteur central de ce projet-là n'est pas un Français, c'est un Égyptien de langue française, grec orthodoxe, baptisé catholique. Il s'appelle Georges Shehata Anawati. Il est venu faire ses études dans l'ordre dominicain en France, au Saulchoir, et durant la Seconde Guerre mondiale, il fait un séjour au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Et il rencontre les différents acteurs français de ces congrégations religieuses pour leur dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un partage du travail, c'est-à-dire un partage des tâches? Vous, les pères blancs, vous allez faire ceci. Les jésuites font déjà ceci. Et nous, les dominicains, nous allons faire autre chose. Quelle est cette autre chose? L'idée est donc de former un petit groupe de dominicains très bons arabisants et connaisseurs de tout le corpus islamique dans différents domaines. La mystique, la philosophie, le droit, l'exégèse coranique, pour être capables d'interagir, de discuter avec des intellectuels musulmans. Quand il revient en Égypte, le père Anawati est confronté à la vieille génération. La vieille génération, c'est par exemple le père Boulanger, qui ne parlait pas bien arabe, qui avait pour vocation de s'adresser à des Égyptiens francophones et qui ne cherchait pas beaucoup à aller plus loin dans la rencontre avec les musulmans. Et il faut une sorte de petit coup d'État à l'intérieur de la maison du Caire pour que les autorités anciennes laissent la place à la nouvelle génération. Ce coup d'État a lieu en 1953, donc durant le pontificat de Pie XII, mais un certain nombre de choses se sont déroulées avant, j'y reviendrai dans ma troisième partie. Ces dominicains du Caire ne se contentent pas de parler avec les musulmans. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'Égypte à l'époque, c'est à peu près 18-19 millions d'habitants, essentiellement des musulmans, et puis il y a 1 million de non-musulmans, chrétiens coptes orthodoxes, et puis une petite minorité de coptes catholiques,
au sein de laquelle il y a donc des relations, avec lesquelles il y a des relations ici. Ces Coptes catholiques sont en partie francophones. Il y a un tout petit groupe de Melkites qui sont également en relation avec ces dominicains du Caire. Et la particularité de ce milieu-là, c'est que la langue française est très largement partagée. C'est une élite polyglotte qui, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne orientale ou qu'elle soit chrétienne latine, parle très volontiers français dans leurs relations. Donc, c'est une langue de communication assez large. Ce groupe des dominicains va aider ou favoriser également à la création d'un institut précisément pour les chrétiens de langue arabe qui s'appelle Dar es-Salam. Et Dar es-Salam vise à faire venir des conférenciers, faire passer ce qui se produit au nord de la Méditerranée vers le sud de la Méditerranée, en invitant un certain nombre d'acteurs et diffuser un savoir, créer une dynamique entre le nord et le sud de la Méditerranée. Là encore, il y a des conférences en arabe, mais la plupart des conférences sont en langue française. Une autre particularité de ces dominicains, et puis j'aborderai d'autres ordres religieux, c'est que l'un d'entre eux décide de s'établir en Israël. Nous avons parlé d'Israël à plusieurs reprises ce matin. Il s'appelle Bruno Hussard. Et Bruno Hussard crée à Jérusalem la maison Saint-Isaïe, dont la vocation est le dialogue avec les Juifs. Et de manière très remarquable, le dominicain qui s'occupe du dialogue avec les Juifs ne discute pas avec les dominicains qui s'occupent du dialogue avec les musulmans. On a ici, du fait de la guerre, deux mondes qui n'échangent pas entre eux. Donc, au sein du même ordre, la même nationalité, la même religion, la même confession, vous avez ici deux mondes qui s'ignorent en grande partie du fait de la géopolitique, d'où l'importance des interventions de ce matin. La dernière initiative dont je parlerai, il y en aurait bien d'autres, est celle d'un ordre religieux qui est l'ordre des bénédictins. Les bénédictins décident de créer au Maroc un monastère dont le but n'est pas destiné de s'ouvrir prioritairement aux Français établis au Maroc, mais aux Marocains musulmans. Donc, c'est un peu curieux, des bénédictins qui fondent un monastère et dont le but est de s'adresser à des Marocains musulmans. En fait, ils se réclament de l'héritage de Charles de Foucault et d'Albert Périguière qui dit « Comme chrétien, il est possible de témoigner par la prière et par des rencontres au milieu des musulmans. » Ils créent ce monastère et au milieu des années 1950, il y a un peu plus d'une quinzaine de moines qui sont dans ce monastère à Toumlilin, au Maroc. Dans ce monastère, il y a en fait deux moments différents dans les années et les rencontres. Ce monastère sert à la fois à réunir des catholiques de la Méditerranée pour parler des relations avec les musulmans. Et on retrouve des catholiques du nord de la Méditerranée ou du sud de la Méditerranée qui viennent à Toumlilin. Alors, ce sont des catholiques qui sont des religieux, des religieuses, ou des religieux, ou des laïcs qui viennent se former, suivre des sessions. Mais il y a également des Marocains musulmans pour d'autres sessions parallèles, ce ne sont pas des sessions en même temps, qui sont des sessions de rencontres pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Et le prince héritier, Moulay Hassan, le futur Hassan II, vient dans ce monastère-là et il discute. Il est d'ailleurs allé à Florence, si je ne me trompe pas, Moulay Hassan, lors des rencontres de la Pira. L'idée est de réunir des croyants de différentes confessions sur une thématique qui a été abordée dans la première partie de la matinée, c'est-à-dire répondre à la question du matérialisme, répondre à la question du communisme. Comment des croyants de différentes confessions sont en mesure de répondre à cette problématique-là.
Si l'on creuse un tout petit peu, si l'on voit ce qui se dit dans les sessions spécifiquement liées aux catholiques entre eux, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement la question du communisme ou du matérialisme qui les intéresse ou qui les inquiète, c'est aussi la question de la force de l'islam. Nous sommes en train de changer d'époque, je vous l'ai dit. En 1956, c'est l'indépendance de la Tunisie, l'indépendance du Maroc. 1956, la guerre d'Algérie, qui ne dit pas son nom selon les autorités françaises, a commencé depuis 2 ans. Et il y a des catholiques du sud de la Méditerranée qui ne veulent pas changer d'époque, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut rester avec ce qui a été acquis jusqu'à présent, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il y a des catholiques français qui disent l'héritage n'est pas tenable, il faut changer de pratique, il faut changer d'orientation. Pour parler des catholiques qui vivent en Algérie, on a tout le tableau, c'est-à-dire tout le spectre, depuis des Français catholiques qui participent directement, ils sont peu nombreux, au combat pour l'indépendance de l'Algérie, jusqu'aux catholiques qui défendent l'Algérie française jusqu'au bout. Donc, le spectre des catholiques français en Algérie, il est extrêmement large. La grosse majorité se trouvant au centre et suivant la position générale des Français voulant la paix. Et l'idée que les 900 000 Français non musulmans du sud de l'Algérie vont quitter l'Algérie en 1962, elle n'est absolument pas envisagée en 1956 ou 1957. Il y a l'idée qu'ils vont rester ici. Ça change en très très peu de temps. Alors, la question qui se pose pour ces catholiques qui s'interrogent dans le renouvellement de leur relation avec les musulmans, c'est quel type de dialogue? Quel type de dialogue nous pouvons avoir avec les musulmans? C'est l'objet de ma troisième partie. Et dans cette troisième partie, je vais distinguer 2 choses. D'une part, 3 positions catholiques vis-à-vis des musulmans. D'autre part, la réaction des musulmans. 2 positions musulmanes. D'accord? Les 3 positions catholiques vis-à-vis des musulmans sont les suivantes. La position de Louis Massignon et de ceux qui accompagnent Louis Massignon consiste à dire « nous pouvons aller très très loin dans le dialogue avec les musulmans ». Massignon a un certain nombre de textes sur la problématique de la prophétie de Mohammed. Il parle de Mohammed comme un prophète négatif, au sens où Mohammed n'aurait rien dit qui aille à l'encontre du christianisme. Et derrière lui, il y a un certain nombre de disciples qui le suivent et qui disent « nous pouvons, selon la voie qui a été ouverte, accompagner Massignon et rencontrer ainsi des musulmans ». Et ce n'est pas une voie majoritaire, c'est une voie importante, mais ce n'est pas une voie majoritaire. De l'autre côté de l'échiquier, si vous voulez, il y a la position du cardinal Eugène Tisserand. Eugène Tisserand n'est pas du tout d'accord avec Louis Massignon. Il écrit, et on va le voir même jusqu'au Concile Vatican II, que l'islam est une hérésie. L'islam est une hérésie, c'est un arianisme qui a réussi, et il n'est pas question d'aller au-delà de cette lecture de l'islam. Donc le cardinal Eugène Tisserand est en opposition avec Massignon, mais ce n'est pas une opposition publique. On le sait à travers les archives. C'est en étudiant, je suis allé travailler sur les archives du cardinal Tisserand et sur celles de Massignon, donc j'ai pu voir ici 2 oppositions très divergentes. Eugène Tisserand encourage un prêtre italien pendant la Seconde Guerre mondiale, Roberto Focca. Focca a l'idée qu'il faut convertir les musulmans. Et donc, il va organiser un petit cercle pour la conversion des musulmans. Il se rend même en Égypte. Il convertit, d'ailleurs, il baptise un certain nombre de musulmans jusqu'au moment où le pouvoir égyptien lui dit « vous êtes italien, vous faites des choses que nous ne voulons pas, vous prenez un avion et vous rentrez en Italie, vous quittez l'Égypte. Il n'est pas question que vous continuiez à convertir des musulmans. » Et puis, il y a entre ces 2 tendances, une tendance médiane, si vous voulez,
qui est représenté plutôt par les dominicains du Caire. En tout cas, c'est la représentation qu'en a le fondateur et qui est celle d'Anawati. Anawati, avec Louis Gardet, petit frère de Jésus, donc, a publié en 1948 un ouvrage de synthèse qui s'intitule « Introduction à la théologie musulmane ». Introduction à la théologie musulmane, il s'agit de montrer que deux catholiques qui connaissent le patrimoine musulman sont capables de présenter de manière distanciée ce patrimoine théologique musulman. Leur ouvrage est en général bien reçu du côté catholique, sauf par une personne, un franciscain, Jean-Mohamed Abdel Jalil, qui est un Marocain converti au catholicisme et qui considère que le manuel est trop thomiste. Donc il dit, vous avez fait trop de place au thomisme. Et du côté musulman, il est bien reçu par des francophones qui veulent le traduire en arabe, et notamment un cheikh d'El-Azhar, le cheikh Moussa. Le cheikh Mohamed Youssouf Moussa est très proche de ce milieu des dominicains du Caire. Et pendant les années 50, fin des années 40, fin des années 50, ce petit groupe d'intellectuels musulmans et d'intellectuels catholiques travaille dans une relation de grande confiance, à tel point qu'un intellectuel musulman obtient une bourse pour aller travailler au Vatican, pour aller faire des études au Vatican. Il s'appelle Mahmoud El-Khodairi. Mahmoud El-Khodairi a traduit du Descartes en arabe, et puis quand il vient à Rome, il travaille sur la philosophie chrétienne médiévale. Il travaille également sur des manuscrits arabes. Il travaille sur des écrits d'Avicenne qui ont été traduits en latin par un chrétien du nord de l'Italie qui est mort au début du XVIe siècle. C'est un début de collaboration entre des musulmans et des catholiques dans cette période que nous étudions, mais qui n'a pas de suite. C'est-à-dire, après, il n'y a pas de nouveaux étudiants musulmans qui viennent à Rome, sauf dans les années 2010. Donc, il faut attendre 50 ans avant de voir à nouveau des étudiants missionnaires. Quelle est maintenant la réaction du côté musulman? En dehors de ce petit groupe de musulmans, le cheikh Moussa ou Mahmoud El-Khodairi, qui sont tout à fait ouverts à la rencontre avec les catholiques. Il y a un autre milieu de musulmans, beaucoup plus important, qui est très hostile. Ils disent, certes, ils ne veulent pas nous convertir, mais ils ont raté en fait la conversion. Et parce qu'ils ont raté la conversion, ils veulent, par le travail d'érudition, essayer de nous transformer. Et nous ne voulons pas de ça. Nous devons nous préserver de ça. Alors, plusieurs moments sont intéressants à suivre. Dans mon texte écrit, je vous les indiquerai. Ce sont des publications qui sont des mises en garde contre cette proposition d'amitié intellectuelle qui est faite par des catholiques vis-à-vis des musulmans. Je vais simplement citer deux essais qui sont des mises en garde. Premier essai qui émane de Mustafa Khalidi et de Omar Farouk. L'essai s'intitule, alors en langue arabe, Tabshir wa al-istimar fi al-bilad al-arabiyya, l'évangélisation et la colonisation dans les pays arabes. La thèse est très simple. La prédication catholique n'a pas suffi pour passer au christianisme, alors ils utilisent la science pour essayer de nous transformer. Nous rejetons ceci. Deuxième exemple de cette réaction négative de la part d'acteurs musulmans, c'est un ouvrage d'un cheikh d'El-Azhar, qui est un confrère du cheikh Moussa, dont j'ai parlé tout à l'heure, le cheikh Mohamed El-Bahi, qui publie en 1957 Al-Fikr al-Islami al-Hadith wasilatuhu bil-istimar al-Gharabi, la pensée islamique moderne et son lien avec la colonisation occidentale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le cheikh El-Bahi ne se contente pas d'attaquer les orientalistes ou des chrétiens, en particulier Massignon et d'autres. Il attaque des coreligionnaires, des musulmans qui ont accepté de collaborer avec les catholiques.
Et il dit c'est dangereux. C'est dangereux et ils sont allés dans une impasse. C'est de la scène. Alors, il y a quelques catholiques et également des universitaires orientalistes francophones, anglophones, italophones, qui à la fin des années 50 s'aperçoivent de ce raidissement de la part des savants musulmans. Pour les catholiques, ils décident d'organiser quelque chose à Rome. À partir de 1956, ce sont les journées romaines. Périodiquement, de 1956 jusqu'à pendant plusieurs décennies, les catholiques qui sont sur le terrain dans les sociétés majoritairement musulmanes se rencontrent à Rome pour faire le point sur les différentes situations qu'ils ont pu observer. C'est un travail commun de différentes nationalités à partir de ces initiatives dont j'ai parlé. Conclusion. 3 éléments de conclusion. Le premier élément est lié à la situation politico-religieuse française. Lorsque décède le pape Pie XII, donc en octobre 1958, c'est le 9 octobre si je ne me trompe pas, la France vient d'adopter la constitution de sa 5e République, à la suite d'une crise très très grave qui est liée à la guerre d'Algérie. Donc toute l'année 58, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, est une période extrêmement tendue. En 1958, personne ne sait ce qu'il va advenir de l'Algérie. Et le général de Gaulle n'a pas décidé ce qu'il allait faire de l'Algérie. Donc au moment où le pape Pie XII décède, l'avenir de l'Algérie n'est pas décidé du point de vue des autorités françaises et l'opinion ne sait pas ce qu'il va advenir. Mais dans les hiérarchies catholiques en Algérie, des prises de position ont été faites. C'est notamment le cas de l'archevêque d'Alger, Léon-Étienne Duval, qui prend position nette à tel point que d'autres catholiques le qualifient de Mohamed Duval. Donc ils appellent l'archevêque d'Alger Mohamed, pour dire vous êtes trop du côté des Algériens indépendants. Deuxième élément de conclusion. Le travail de ces intellectuels catholiques dans la voie médiane ou dans la voie massilionienne a des conséquences au moment du Concile Vatican II. Ce sont ces catholiques français en particulier ou francophones qui sont des acteurs majeurs pour les paragraphes qui concernent les musulmans, notamment dans la déclaration Nostra Aetate. Donc, l'action de ces catholiques francophones est essentielle pour le passage concernant les musulmans. Je dis les musulmans et pas l'islam, parce que le terme islam n'apparaît pas. Le nom Mohammed n'apparaît pas. Et le terme Coran n'apparaît pas dans la déclaration Nostra Aetate. C'est musulmans uniquement. Troisième élément de conclusion. Du côté musulman. Du côté musulman, la tendance minoritaire qui était favorable à la rencontre avec les intellectuels catholiques est de plus en plus étouffée par la tendance majoritaire qui dit il faut vous méfier de la rencontre avec les catholiques ou avec les athées. Et jusqu'à une période récente, en dehors de cas particuliers, cette tendance majoritaire parle de, en arabe on dit « razu el-fikri », c'est-à-dire la conquête de la pensée. Vous voulez conquérir notre intelligence après avoir conquis les sociétés majoritairement musulmanes par les armes, vous voulez conquérir notre intelligence. Et pendant plusieurs décennies, avec notamment l'appui financier du Golfe, l'idée c'est de dire nous allons répliquer à cette conquête-là. Et donc il y a une mobilisation contre cette relation, ce qui explique des tensions. Jusqu'à une période récente. Et la période récente, c'est la dernière décennie où vous avez des initiatives qui sont prises au plus haut sommet, notamment entre El-Azhar et le Vatican, ou le Saint-Siège. Ce qui conduit à d'autres débats, mais ça donnerait lieu à une autre conférence. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur, pour nous avoir donné un cadre qui a déplacé l'attention de la première partie du séminaire
que c'était au niveau du discours politique, diplomatique, culturel au-delà du monde catholique. Et vous avez aidé à entrer dans un dialogue avec d'autres caractéristiques. Et je pense que c'est aussi un dialogue minoritaire, si on peut le dire. Toujours une élite qui va se rencontrer ou se repousser de quelque manière, intellectuelle et spirituelle. Oui. Je vous remercie. Now we can change direction from France and Muslim places. We can go in other direction to Spain. I have the pleasure to welcome Carlos Vecchi Davin. He's, I think, it's the youngest of the speaker of our seminar. I think, I don't know who is young, but we never asked age to women. Sorry, but I don't ask. Thank you to stay with us. The research of Carlos Vecchi Davin, the crossroads where state, religion, culture, education met in 20th century. His PhD dissertation 1 year ago exactly was about the education question. Exactly, the title was Educación Nacional, Trayectoria Política de José Ibáñez Martín. He was a Spanish Minister of Education. His work is also about the Franquism, different direction way. He's currently researching on the politics of education in the Spanish transition at the Instituto Cultura y Sociedad of the Universidad de Navarra. The Navarra University is one of the team of university to support this project of Occidentes. Thank you to be here with us. Your title is a Sea with the Center in Pope's Rome, the Mediterranean in the origin of the civilization of the Spanish national Catholicism. I think you will speak in Spanish? No, in English. In English, I will try to speak in English. I know this is not my best point, my main point, but I'll try. Also, I will read my paper in order to be understood, okay? Thank you very much, Roberto. Thank you, Father Nicholas, for the opportunity to be here and to join this big conversation. Okay, I'll use a PowerPoint in order to be, yes, okay. Between 1939 and 1958, during the pontificate of Pius XII, the Mediterranean was a moral space for Spain. Joaquín Ruiz Jiménez, a politician with a long career who was Spain's ambassador to the Holy See and Minister of National Education, has reminded how in 1939, after the Civil War, Spain's relations with the Vatican were guided by the feeling that a new era was beginning. The Civil War had changed almost everything. Moreover, in the same year, he and some Catholics visited Pius XII, to whom, as an ex-combatant, he recounted the war. The Pope, who was apparently moved by his experience, and also knew of the religious persecution unleashed in the part of Spain controlled by the Republic during the war, which had brought many martyrs to the church, dared to ask him a question that struck him. I quote, "Before the Civil War, did Spanish Catholics really reach out sufficiently to the poor?" In the same article in which he recounts this disturbing anecdote, Ruiz Jiménez says that Pius XII blessed the sacrifice and pain of the Spaniards at that time, and also want to know if our commitment for the future was to fight to build a radically Christian nation.
In 1939, the proposal to build a Christian nation resonated in a very concrete way in the ears of the Spanish victors of the Civil War. An outstanding plethora of 19th century intellectuals had based their vision of the Spanish nation on Catholicism, or to be more precise, contribute to elaborating a definition of Spain in a framework in which the idea of nation was beginning to take precedence as a political paradigm. This was the case of the priest Jaime Balmes and the writer Marcelino Menéndez Pelayo. In its political development, this movement breathed the international airs favored from Rome, which defend the re-Christianization of Western societies according to a Catholic model of society. The Second Republic, offered by its architects as an opportunity to reform Spanish society, sharpened the tension between the political worldview of Spanish Catholics and the secularizing liberal political framework. Historian Gonzalo Redondo has explained this situation in the context of the crisis of modernity. The secularizing Republicans, fully immersed in this crisis, were hardly capable of anything more than elaborating or impose an anti-clerical legislation. Among their opponents, there was a fierce resistance, which seemed to be justified in the face of every anti-clerical attack. The Catholics, also imprisoned by the ideal conception of modernity, advocated an iron unity of action, although it did not come about the cultural wave of what Redondo calls traditionalism. This deeply rooted and evolved national Catholicism survived the Civil War and was imposed as a plan among the rebels in the Civil War. The basis seemed clear. They certainly did not exclude a self-examination. And in this respect, the Holy See, which did not recognize Franco's state until 1938, when it saw its victory as guaranteed, was able to make an enlightening contribution. But to do so, it is necessary to delve deeper into the context of its moral position, the moral position of the Holy See, which was stronger for the victors in the Civil War than that of a part of international Catholic opinion that was against the military uprising. The case of Jacques Maritain, for example, is well known, also George Bernanos. Recognition of the Holy See was necessary for the rebel forces and was one of the main foreign policy objectives of the rebels, as it would have an undeniable legitimizing force in the eyes of the world. The signing of a concordat would make the same sense, especially after 1945, because of Spain's difficult insertion into the post-war order. But in addition, the Catholic element of its political ideology demanded it, national Catholicism. This kind of homologation was morally necessary, but it was slow in coming. Why? One reason given by Cardinal Tarancon, which he says in his conversation with Pius XII, is that the Holy See did not want to be too closely linked to a regime, Franco's state, which international bad press. But there are more reasons. Franco was repealing Republican anti-clerical legislation and trying to re-Christianize areas such as labor and education, for example. However, he was unwilling to give up all privileges of the Spanish monarchy, such as the right of presentation of bishops. One can imagine the complicated situation of the Holy See in the face of a ruler who was determined to re-Christianize his country and who, in the course of this task, sought to arrogate to himself a number of powers, such as the appointment of bishops, which the Church concluded that it could not surrender. The agreement signed between the Holy See and the Spanish state in 1941 was a triumph for the state, or Franco's state, but also for the Vatican, as it committed the Spanish government to observe the first 4 provisions of the Concordat of 1851, which signed the Catholicity of the Spanish nation,
which is not the same to the Catholicity of the state. The Spanish government also undertook not to legislate on mixed matters like education without prior agreement with the Holy See, which made it a substitute for a concordat that was sufficient for it and at the same time allow it not to commit itself to Franco's government. Serrano Suñer, Minister of Foreign Affairs, managed to ensure that before the appointment of a bishop, there would be talks between the government and the Holy See. But Pius XII himself managed to introduce a formula to ensure suitable candidates, although it was left to Franco to delay the prior consultation. In no way did the Spanish state regain the privilege, the right of presenting bishops to the Spanish kings. In 1845, the end of World War represented a complicated situation for Franco's regime. It was too close to the defeated powers to be overlooked and had been aided by them during the Civil War. The new Archbishop of Toledo and Primate of Spain, Enrique Pla y Daniel, addressed this problem in a pastoral letter in which he deplored the fact that after the end of a war, all quarrels were being revived. The Archbishop of Toledo addressed several issues in his pastoral letter. This is the Archbishop Enrique Pla y Daniel. He addressed several issues in his pastoral letter, among them the crusading character of the civil war against communism. Perhaps the most interesting aspect was his exhortation for the Spanish regime to evolve in a more Christian direction. The Archbishop of Toledo spoke in the name of an authoritas, that of the Church, for which he claimed to have formed Spain as a nation. The Archbishop explained that it was time to end a provisional stage in order to reach, I quote, the definitive structuring of a new Spanish state that could serve as a model. In 1953, the Concordat between Spain and the Holy See recognized the confessional nature of the Spanish nation, as the Vatican had intended and as had been included in the previous Concordat of 1851. The Spanish ambassador to the Holy See, Fernando María Castilla, who tried to obtain the greatest possible advantage for the Spanish government, managed to introduce Article 6 of the Fuero de los Españoles, a kind of constitution of the Franco's regime, which recognized Catholicism as the official state religion and restricted Protestant activities to the private sphere. Franco and his collaborators considered it a model test for relations between a Catholic state and the Vatican. In this regard, it is worth recalling a skillful link made by Gonzalo Redondo between the 50th anniversary of the encyclica Rerum Novarum and the context of the signing of the first agreement in 1941. His opinion is that despite the pontifical exhortations, perhaps not entirely clear-cut, in favor of the individual's freedom of action, a great deal of confidence was still placed in the construction of a Catholic state. Pius XII's concern about communism and the achievement of an effective peace is well known. Despite the isolation to which Spain was suffered, perhaps spurred on precisely by what they saw as a lack of understanding, General Franco, his collaborators, and the church hierarchy in Spain itself, convinced that they embodied a historical continuity with that of the Catholic monarchs, presented themselves as a model for the crisis the post-war world was going through, and responded to the Pope's concerns. In response to Pius XII's idea of spiritually rearming civilization, Spain offered a Pax Hispanica, the one practiced by its authoritarian state, considered authentically Christian and assimilable by all those interested in morally rearming politics and defeating the communist threat. An essential aspect of understanding this period of Spanish Catholicism and also national Catholicism is that it was a highly elitist movement. This trait has been seen as a legacy of 19th century Spanish liberalism, but also it could be a symptom of the modernizing European influence of Spanish national Catholicism.
A third element that helps to understand it has to do with the development of lay participation in Hispanic public life. The creation of Catholic Action had required the preparation of elites. Their formation was an unfinished task. The most important nucleus of these men was the Asociación Católica Nacional de Propagandistas, created in 1908 by a Jesuit, Father Ayala, and a Spanish layman, Ángel Herrera Oria. The propagandists, selected from among the most talented Catholics of their time, were to re-Christianize society by conquering its highest peaks and following the guidance of the popes. It is worth noting its emphasis on resolving the social question and mobilizing the laity, together with the typical problem of Spanish Catholicism at the time of articulating a united front and overcoming their differences. They were, the propagandists, the most outstanding interpreters of the papal encyclicals, the promoters of Catholic action, and in general, of the guidelines which, through the nuncios, directed the public participation of the majority of Spanish Catholics. Since 1939, the texts and statements of Pius XII have been studied in detail by the propagandists. Propagandists also held the most important positions in Catholic action. In the midst of the post-war period, they faced many difficulties. This is not the place to explain them in detail, but they were born of the role they had played in 1931, at the beginning of the Second Republic, when its president, Ángel Herrera Oria, had directed the participation of Catholics in the Republic, following pontifical guidelines, through the creation of a party called Acción Nacional, which in 1933. But the experiment failed in 1936 after the triumph of the Popular Front. During the Civil War, suspicion had spread, sometimes with consequences, that the propagandists had betrayed Spain's national identity. In the following years, this suspicion would become a weapon in the hands of other groups, such as the Phalangists, who were often accused of trying to homologate Spanish Catholicism with the most innovative currents of French and Italian Catholicism. In 1954, for example, a hard press campaign was conducted by the Falangist newspaper Arriba, criticizing the fact that the Catholic newspaper Ya had claimed that Italian Christian democracy was a form that was in keeping with the papal orientations. The Falangist Maximiano García Venero intervened in this controversy with an article ironically entitled El descubrimiento del Mediterráneo. Most of the members of the Asociación Católica de Propagandistas, who in other respects were divided during these years, were decided supporters of the reinterpretation of the Spanish nation tradition that we are calling national Catholicism. Among them are several members of Franco's Council of Ministers between 1938 and 1958, at least 7. For example, Alberto Martín Artajo and José Ibáñez Martín. Their influence was greater than their number. Alberto Martín Artajo was Minister of Foreign Affairs and José Ibáñez Martín Minister of National Education. Faced with the imminent end of the Second World War, General Franco decided to entrust the difficult management of Spanish international policy to the president of the Technical Board of Catholic Action, Alberto Martín Artajo, who came to the government with a plan to guide Spanish policy in accordance with the teaching of the Pope. Among his first moves was to give his colleague, José Ibáñez Martín, the responsibility for press and propaganda, which had previously been in the hands of the Phalangists. Thus, he took charge of censorship and the rest of media control policies. During these years, they were responsible for shaping the Spanish path towards a Christian horizon in areas such as politics and culture. Alberto Martín Artajo had proposed to Franco, in the closest thing to a process of desfascistization,
to dispense with the only party, with the single party. His program for the evolution of the regime, in which it is possible to find echoes of Pius XI 1948 radio message, involved improving representation in the Cortes, relaxing control of the media, and even facilitating the return of the monarchy. It was a program of control freedom that, at least for a few months, seemed possible for the most part. However, realizing that the siege of Spain would not bear the fruits desired by his enemies, Franco maintained the single party, did not reform the Cortes, and did not grant the independence that Martín Artajo hoped for the press. The viability and the limits of the project of national Catholicism were dependent on the man who embodied this ideology to perfection, the head of the state, who in no way wished to dispense with a control that many, not only him, felt was the guarantee of stability. A person who assumed and understood this fundamental postulate was, on the other hand, José Ibáñez Martín. Ibáñez Martín, who oversaw the government of the press, defended that Franco's criterion in his capacity as a chief, as interpreter of the national tradition, was the good of Spain. In 1939, the appointment of Ibáñez Martín as Minister of Education had reassured the representative of the Church in the age of fasting. He was an approved Catholic. In 1939, he had created the Consejo Superior de Investigaciones Científicas, which, in addition to promoting technical and applied research, as the Consiglio Nazionale delle Ricerche does in Italy, gave a significant role to humanistic disciplines. The organization sought to revive Spanish sport research, while at the same time resolving contemporary problems such as excessive specialization and the disconnection between disciplines. In this sense, he thought that theology should guide the rest of scientific activities. Group organized around a metaphorical tree of science. The goal was deliberately to rechristianize science according to the national Catholic formula. Pio XI blessed the enterprise for the first time in 1943. In 1947, at the inauguration of some new Consejo buildings, Franco invited to contrast the Spanish success in comparison with a materialized Europe threatened by communism and devastated by the recent war. These politico-cultural successes allowed the most conspicuous and well-meaning interpreters of national Catholicism to deal with their former critics of the Civil War years. However, this is the last part of my exposition, my dissertation. However, the experience of Spanish Catholics who travel abroad shows that the doubts about national Catholicism were far from being resolved. Around 1946, Ambassador Ruiz Jiménez had met Jacques Maritain, with whom he had discussed his former opposition to the national side during the Civil War. I quote, "I did not want a violent situation for France, a military movement, a crusade," is Ruiz Jiménez who is spoken. "We did not want that for France or for anyone else, but we did want our own historical situation to be understood." The same impression was conveyed by the Spanish representatives at the Social Week of Italian Catholics in 1948. The propagandist Isidro Martín, il uomo in Spagna di Agostino Gemelli, and Francisco Guijarro. From the reports they wrote, it can be deduced on the one hand that they attribute ignorance about Spain and its culture to suspicions. According to Guijarro, undoing prejudices, bringing peoples closer to mutual understanding. In Italy, Spaniards were criticized for the ban on political parties, the close relationship between church and state, and the lack of social concern among Spanish elites. It even seemed to be suggested
that the banning of Catholic trade unions in Spain was similar to that suffered in communist countries. In Italy, on the other hand, Guijarro, the propagandist Guijarro, saw a tendency towards state interventionism and a visceral anti-communism on the part of Catholics, obviously, even though he perceived a more moderate anti-clerical left wing than in Spain. Guijarro thought that the historical circumstance from which Franco's regime had emerged, has born, which was by no means ideal, was unknown. It was necessary to perfect the state. Despite the enthusiasm with which the national Catholic ideal was supported, the end of the Second World War also brought with it some strong variations and its first cracks. It is significant that these were produced in part by the friction with a reality that was not being transformed. This has been suggested by Professor Feliciano Montero, who has also studied the fissures caused by Catholic intellectuals influenced from outside Spain, especially by French Catholicism. One example is the International Conversations of San Sebastian, organized by another propagandista, Carlos Santamaria, who went so far as to question the confessional state model. Santamaria was also one of the disseminators in Spain of Jacques Maritain's thought. Perhaps the most widespread phenomenon was a certain tension between a church desire of freedom to deepen its pastoral work and a paternalistic and suspicious state, among whose ministers there was no less a feeling of incomprehension on the part of both foreign Catholic and, as the years went by, the Spanish hierarchy. One case that highlights this reality was the suppression of the weekly magazine 2 of the Hermandad Obrera de Acción Católica in 1951. It's a workers' movement. The controversy combined a series of factors of enormous importance. Firstly, the concern among the clergy, shared by the rulers of Franco's Spain, for the solution of the so-called social question. The fact that important working class sectors were among the defeated connected this problem. As Pío XI had reminded Joaquín Ruiz Jiménez in 1939 with the self-examination of the victors and the search of a reconciliation capable of healing the scars of the war. A second factor was Franco's press policy, based on an authoritarian idea, which rigidly controlled publications. The church press enjoyed special freedom, but at the same time, some qualified Catholics proposed a relative liberalization so that it could better serve the state, but using the arguments used by Pío XI as a requirement of human dignity and the right to participate in public life. The Pope's proclamation in favor of freedom of the press caused concern among the Spanish rulers. Shortly before that, there had been the controversy surrounding the Weekly 2, which was born in 1946 in the context of the development of the specialized apostolates of Catholic action. The Hermandad Obrera de Acción Católica, which was trying to reach out to the working class, had achieved success with this publication, which, enjoying the rights of the church press, enjoyed a certain freedom to criticize the government. Its reporting caused deep irritation among various ministers of the regime. In 1949, it was required to undergo prior censorship and have to disappear, as the Spanish episcopate refused to allow it to go through this process, to the censorship. Zacarías de Vizcarra, Bishop and National Conciliary of Acción Católica, Catholic Action, reminded the Director General of the Press
the radio messages of Pio XI in 1942 and 1944, in which he had defended the legitimacy of citizens' criticism of the state to ensure the Christian order of society. In 1950, the state allowed it to reappear, but further controversy led to its closure, much to the irritation of the Cardinal Primate. In November, during José Ibáñez Martín's visit to Rome to represent Spain at the proclamation of the dogma of the Assumption, he told Pio XI that the Catholic Action Workers magazine was the prototype of the demagogic and irresponsible publication. In conclusion, the Spanish Mediterranean had its symbolic center, a moral center, in Rome. The study of the authorities of the Pope, whose main concern was pastoral, was religious, provides some clues that explains the politics of a regime based on the ideology that has been called national Catholicism. Franco was faithful to this ideology, although in some cases, such as the appointment of bishops, he was also able to purify it. In others, however, such as his press policy, he ignored Roman warnings. He did not renounce this element which, in time, could well be considered paternalistic, authoritarian. The Holy See appreciated Spain's sacrifice and the romantic efforts of its rulers, of Spanish rulers, but in no way bowed to all the wishes of Franco's state. And in this sense, through its diplomatic relations and guidance, it limited some other elements of national Catholicism and influenced some of the leading representatives of this ideology, bishops and ministers. There can be no doubt that the idea of the state held by both sides was of central importance. On the other hand, if Madrid failed to understand the criticisms of his political project, which they blame on a lack of understanding of Spanish circumstances, both in an Italy where Christian democracy was being tried out and in a France where Catholicism had undergone a certain degree of modernization, the Spanish Mediterranean was suspiciously sui generis. Particularly, this situation describes the division among European Catholics at a time when Pio XI was exhorting them to achieve unity and to go out on mission. Thank you very much. Thank you to Carlos Vecchi for your speech. You helped us to see another country, another kind of state, another Catholic contribution with a network, just not inside the Spanish state, but also in the network with other Catholics in Europe, always. Thank you for your support. Thank you. So, after these visions of Mediterranean, we can stay in Malta now, just not with our bodies, but with two other speakers. I asked to Simone Azzopardi to come at the desk. She will speak about, the title is A Mediterranean Island at a Crossroads, 1950s, Malta in Empire. Simona Azzopardi, thank you. She is an assistant lecturer in late modern and the contemporary Maltese, European, and the global history at the University of Malta. She's currently reading for a PhD on post-colonial Malta. She serves on the Malta Historical Society Executive Committee. Thank you for your speech. Thank you. Thanks for the introduction. Good afternoon, everyone, also those who are following us from home.
Right, so yes, this is the title of my presentation, Malta at a Crossroads, 1950s Malta in Empire. So I will be looking at the very end of the period that we have been reviewing today and go even a little bit beyond that. On Saturday night of 12th January 1957, a crowd of curious Maltese packed the narrow Zachary Street in Valletta, outside the Electro store, rustling to get the best view of a 17-inch widescreen television set to watch the first TV program ever shown on the island. The program was a feature in Italian on the life and works of Rembrandt and the quiz competition, aired by the Italian television service RAI, relayed from neighboring Sicily 60 miles away. This was not the first official national broadcast. It was rather the first public televised transmission, the work of enthusiast Frank Bonici, a radio mechanic from Birkirkara, who had for the previous 2.5 years experimented with a homemade television. He had worked in secrecy with a local agent for the Pi Radio and Television of Cambridge to keep his work separate from any commercial speed-up. He was good at what he did, receiving signals from not only Sicily, but also Russia, Czechoslovakia, France, Britain, the Netherlands, and Switzerland. A staff reporter of the Times of Malta dropped by to check it out and noted that the transmission, quoting, was remarkably good and the reception, always subordinate to weather conditions, was more than satisfactory. Thereafter, the numerous television adverts in newspapers and increased commercial activity in television sales attested to a gradually increasing interest in and demand for this new gadget. Not everyone would be enthusiastic about this innovative technology, though. Cinema proprietors feared that television would eventually sound the death knell of some of the smaller cinemas in the villages. In existence since the late 19th century, in the form of theaters displaying silent films, cinema entertainment became, in the post-Second World War period, a key source of global connection and modernization, through the films themselves, but also through newsreels shown before a film presenting birthday news items from London, excerpts from concerts, or an FA Cup football game, or cartoon segments of Walt Disney. Not that these influences had a revolutionary impact, but they definitely served as channels of gradual change, molding the local youth's habitus, dreams, and aspirations. The television would eventually take over the cinema, if not kill it. Transmitting only Italian programs till 1962, the early television experience in Malta was rather limited, both in terms of variety, but more so of affordability. Still, however, the cautionary voice of the Church about the use of this medium was to be expected. In September 1957, Pope Pius XII had issued the encyclical Miranda Prorsus on mass communications. While noting with keen interest the benefits which television offered, the papacy was nevertheless concerned about the many dangers it carried, advising general and auto-censorship as the best means of preserving one's virtues. And I quote, "Abbiamo seguito questo sviluppo, che senza dubbio segna un'importante tappa nella storia dell'umanità, con vivo interesse, grandi speranze e gravi preoccupazioni, elogiandone fin dall'inizio gli alti vantaggi e le nuove possibilità, prevenendo e indicando pericoli e abusi. La televisione può contribuire a rafforzare il legame di amore e di fedeltà nella famiglia, ma sempre a condizione che non venga a menomare le stesse virtù di fedeltà, di purezza e di amore. Sarà pertanto più che mai necessario e urgente, come abbiamo scritto ai Vescovi d'Italia, formare nei fedeli una coscienza retta dei doveri cristiani circa l'uso della televisione, perché essa non serva mai alla diffusione dell'errore e del male, ma diventi uno strumento di informazione, di formazione, di trasformazione." Censorship was already very extensive on the island,
Films shown at cinemas were strictly vetted. What was broadcast on television was equally under scrutiny, the authorities and the church. When the next major development in the local television scene occurred in September 1962, with the launch of Malta Television Service, the church was sure to deliver its message. Archbishop Michael Gonzi was one of the first few people to appear on screen. He gave his blessing and read out a telegram of the Pope. Quoting, "Catholic Malta has always been in the forefront to call upon God to look down on her enterprise and guide her with his blessing," resounded the Archbishop's voice, leaving no doubt about the Church's centuries-old hegemonic position in the local sphere. But Malta was changing, as it always did anyway. Malta in the late 1950s, early 60s was at a crossroads, and is in more ways than one. The advent of the television, though a delayed and contained development by European standards, speaks of a Malta which was not immune to global influences. Maltese society was prevalently still staunchly Catholic and very conservative, but the first thrusts of secularization were making inroads. These would eventually manifest themselves in very endemic politico-religious squabbles. Politically too, Malta was catching up with the spirits of the time in search of a new political identity and economic salvation. Which direction it was going to take to this end by either acquiring dominion status or integration or independence was determined by a concoction of local and imperial factors, which led to some surprising twists and turns along the road. The backstory to this junction is the 1950s, an apt case study to prime our understanding of an island at once Mediterranean and British in transition. The post-Second World War order was characterized by the dual contexts of superpower rivalry of the Cold War and of decolonization, marked by a reactive anti-colonial wave from most, if not all, of the former colonies. In his 1955 Christmas radio message, Pope Pius XII appealed for peace through respect towards colonized peoples, quoting, "Let not colonial peoples be denied a fair and progressive political freedom, nor hindered in its pursuit." The Pope decried continued imperialism where it was not wanted, but nevertheless appeared to extol the European civilizing mission in colonized regions. In the same message, he went on to note, quoting, "To Europe, however, they will give credit for their advancement, to that Europe without whose influence extended to all fields, they might be drawn by a blind nationalism to plunge into chaos and slavery," end quote. Simultaneously, Pius XII not only extended the call in the 1937 Divini Redemptoris in mobilizing Catholic forces to combat atheist communism, he also issued a decree against communism in 1949, by which it was declared that Catholics who professed to be communist were to be excommunicated as apostates from the Christian faith. In the Maltese 1950s, these two global forces became entangled, and the Church was no less a protagonist than the key political parties of the time, the Conservative Nationalist Party on the one hand and the rather liberal Labour Party on the other. This was the last full decade of Malta as a British colony. It was by and large one of the most tumultuous, the storm before the storm, an epic and dramatic phase preceding the grand finale, which came with the 1964 proclamation of independence. In imperial historiography, the Maltese case has often been described as one marked by an ambivalent colonialism, tailored for the vicissitudes of a Catholic and European Mediterranean island, which served British imperial needs. Though technically unconquered, Malta had been declared a British fortress crown colony in 1813, with negligible to minimal consideration given to Maltese requests for self-government on local affairs. It would take over a century before self-government was granted by the British, and this still within a framework circumscribed by imperial demands.
At once dependent on the British services expenditure and military protection, however, the Maltese developed a complex connection with their rulers. To the Maltese collaborators and beneficiaries, and the general Maltese populace, the British were paternal providers, governing Malta in relative peace and ensuring stability. And there was the strong relationship which the British so pragmatically carved out with the ever-dominant local church. The mutual trust established between these two institutions sealed the generally placid attitude of the wider Maltese population. In part, this was a sense of false consciousness, in that the interdependence between ruler and ruled was never balanced, and the Maltese were always the underdogs. But the intricate connections that developed would be such as to make of the Maltese case one of the longest colonial episodes in British imperial history. Be it the fellow British island colonies in the Mediterranean of Cyprus, Cephalonia, Corfu, or British Egypt, along with other colonies in North Africa, French Morocco, Algeria, Tunisia, and Italian Libya. All these were occupied later and liberated earlier than Malta had been. Gibraltar alone sets the exception. In the 1950s, Malta even went through its own phase of upside-down decolonization, clinging to a decolonizing Britain. On the one hand, the Maltese Nationalist Party asked for Dominion status, which would have meant a more complete self-government, bringing Malta closer to the position of Canada and Australia within the Commonwealth. On the other hand, the Labour Party called for integration. While the Maltese would have maintained self-government by this arrangement, they would have acquired representation in the House of Commons and economic parity with Britain, bringing Malta closer to the position of Scotland, Northern Ireland, and Wales. Though disagreeing on the way forward, the two rival Maltese parties agreed in principle on the need to terminate Malta's colonial status without, however, cutting all ties with Britain. The dependence-independence syndrome was ever so pronounced. Behind this idiosyncrasy was a dire economic reality of an island which still depended heavily on the British for its sustenance, hence defining the lingering need to remain connected with Britain. The following figures capture in part some of the economic woes. £42 million was the required amount for the reconstruction of the island after the war. £31 million is what was granted instead. Subsequent Maltese government struggled to get Malta's economy on its feet, and unemployment was rife. Circa 13,000 Maltese worked at the dockyard, Malta's biggest employer. The livelihood of these workers, however, was compromised by a succession of unilaterally decided layoffs in the post-Second World War period. 8,503 was the number of Maltese and Gozitan emigrants leaving in 1950 in search of jobs and a better future. Another 7,600 left the following year, yet another 11,400 in 1954, and another 9,000 in 1955, and so on. Between 1946 and 1958, a total of 69,697 Maltese and Gozitans were forced to leave, with more than half heading to Australia. In a population of around 300,000, that was a whopping 23%, featuring a brain drain, separated families, and the challenges of a new beginning. With these figures in mind, it certainly was not out of passion for empire that Dominic Mintoff, leader of the Labour Party, voted for integration. It was rather a good piece of pragmatic politics, a possible antidote to the economic ills facing the Maltese, while simultaneously raising the colonial status of the islands that these had borne for too long. Indeed, Mintoff inserted a disclaimer that should integration not be considered or fail, if attempted, independence was the only alternative. Innovative though it may have been, integration was certainly odd. I'm quoting, "At a time when most colonies are trying to detach rather than attach themselves, this is a startling phenomenon. The Maltese, dissatisfied with the existing state of affairs,
are proposing the opposite remedy to the usual one. This is what later world-famous historian and politician Peter Carlo Porressi had to say in the British press in 1956, then still as a student of foreign affairs. In the nuclear age, the Mediterranean was a shrinking sea, and so was Malta's role in the imperial context. The British initial consideration for integration was more the product of imperial pride than strategic benefits. If we cannot hold Suez, is there any point in holding the road to Suez? Or how much longer shall we want to hold the road to Cyprus? Ran a commentary in the Australian press. Indeed, having failed in its own integration endeavour, with Greece, not with Britain, Cyprus was soon to acquire independence in 1960. By then, British influence in the eastern basin of the Mediterranean had been tested and humiliated following the Anglo-French intervention against Egypt in the 1956 Suez fiasco. Pinned by these many issues and recalculating the value of the islands in a Mediterranean which became less of a British lake, the integration negotiations stalled, much to the disenchantment of the Maltese Labour government, whose intentions for a swift economic recovery were being thwarted. By 1957, the plan foundered and relations flopped, with the pro-integration Labour Party now turning viciously anti-colonial. In this context, 1958 became a fundamental turning point. The prospects of economic salvation through integration collapsed at the worst time, when the British Defence White Paper declared that the Admiralty's dockyards were to experience more rundowns. A sequel of dramatic events followed. A motion was unanimously passed in the Maltese Parliament, proclaiming a break with Britain if the dockyard hemorrhage was not controlled. The country's biggest trade union declared a national strike. Violent protests ensued. Prime Minister Mintoff resigned, and the constitution was snatched away as Malta reverted under direct British control. Thereafter, the call for independence came in unison, with the PN asking for independence within the Commonwealth and the Labour Party pushing vigorously for full-blown independence. It became both difficult for the British to ignore this double request and impractical to delay it any further. The Maltese Church, itself not very keen on seeing Malta setting sail alone, and in the process lose its British allies, found itself in a similar situation of having to pick the lesser of the two evils. For the Labour Party, this became a double confrontation. Besides wanting to break free from empire, the Liberal Party claimed the need to break Malta free from what it deemed excessive ecclesiastical control in the social and political spheres. Elements within the party had long nudged for secularization, and the Church's distrust of Mintoff had already been tested. Echoing the papacy's position on socialism that, quoting, no one can be at the same time a sincere Catholic and a true socialist, the local church felt it its duty to warn the Labour Party of its socialist leanings. But Labour would not budge. It believed in its mission to forge ahead and be the medium of change. When it went on to affiliate itself with the Afro-Asian People's Solidarity Organization, the church saw red in all its meanings. It even feared that an eventual independent Malta under Labour would be turned into a Mediterranean Cuba. This red scare was painted by the Nationalist Party too, and three smaller parties which additionally feared that independence was all too premature. Preoccupations over secularization and a socialist/communist threat thus conflated to become combustive, with the Labour Party standing its ground and the Church declaring an interdict on the executive committee members of the Labour Party. This almost a year before the 1962 election. Those who resolved to vote Labour would commit a mortal sin, while renowned Labour supporters were denied certain sacraments and in some cases a Catholic burial too. In the same process that Malta was deconstructing its fortress role within empire, the Maltese Church felt compelled by the circumstances and the context
to turn itself into a fortification of religious nationalism in its bid to subordinate secularization and control socialism. When it tried to condition political decisions by the use of spiritual authority, and Mintoff would not move an inch, the situation which resulted stirred up a lot of heated indignation. The election result was thus sealed. Labour could not have won under such circumstances, even if it still was worrying for the Archbishop that around 50,000 electors openly defied his orders by voting Labour. Of the two independence trajectories, the one which ultimately carried forward was that of the Nationalist Party under Prime Minister Dr. Borg Olivier, by which Malta acquired self-determination with the Queen as its sovereign and concurrently still serving as a British base for all that that was worth. This indirect connection with Britain as a naval military base was extended till 1979, by which point subsequent nationalist and Labour administrations strove to wean Malta off the colonial economic and military residues. In conclusion, ending as we started, in front of the television set. Monday, 13th October 1958, thousands of Maltese flocked in areas where televisions were available to follow the funeral and burial of Pius XII. The whole phase was laid to rest as the Catholic Church too transitioned and evolved, facing the realities of a new era, as manifesting successor Pope John XXIII's commitment to open the Church to unexpected changes promulgated by the Second Vatican Council in 1962. As we have seen, by that time, Malta too had opened its doors to a new phase. As the sun set on the British Empire, Malta was constrained and resolved to find its own place in the sun. In the process of reassessing its position at home in the Mediterranean and in Empire, it went through a vortex of change, which I hope to have captured in this presentation without making you dizzy about it though. This, however, was only the prelude to the lengthy political and economic and social and cultural transitions of an island, which, though always Mediterranean and very Catholic still, was, however, no longer officially British. Thank you. Thank you for your speech with different sources, Yes. TV and so it's a new time. Also for this connection with different kind of history. Thank you. Thank you. So the last is the organizer of our seminar, Father Nicolas Doublet. Now, Father Doublet is a lecturer in church history at the Faculty of Theology at the University of Malta. He is also the director of the Diocesan Archives of the Archdiocese of Malta. Personally, I know very, very well Nicolas Doublet because he was my student in the past life. Now there is a new life as a director, rector. Thank you for your organization of this seminary here in Malta with you, for your welcome, very special welcome for each of us. So the last speech for you. Thank you. So I will continue with what Simone was saying, treating the same effort and the same subject matter. And I have titled my presentation, Forging a Multi-State Project of Civilization Articulated in the Clash Between Church and State in the period between 1921, and that is when Malta for the first time had self-government, until 1964, and that is the independence. The Maltese people trace the origins of their Catholic faith to St. Paul, and therefore Catholicism, together with their language, have been construed as the formative, indeed unifying factors of their very identity. In 1921, Malta, then a British colony, was given a constitution granting it its first self-government. Independence was only granted in 1964. In between these two moments,
which in the wider ecclesiastical context coincide with first Achilles Tanner, a Secretary of State, and then as Roman Pontiff, as well as the Second World War, the position of the Church in society generally, and specifically here in Malta, had changed. The two poles This music, musical. special sound is Yes. end of the day. The two poles, church and state, in the period had moved greatly, and the relationship had passed through the crucible of two political religious struggles. It was increasingly evident that the Roman Catholic faith was no longer, by the end of this period, the unifying principle of this nation's identity, even though occupying still a very important place among the Maltese. The issue was now determining the relationship between these two bodies, church and state. The present work will seek to understand better the local church's project for Malta as its people sought greater influence on their future in the forging of Maltese statehood. Particular consideration will be given to a largely unexplored source, the main Catholic newspaper, Lahan Is-Sawa, the Voice of Truth, as its authors, always with hierarchical approval on a bi-weekly basis, specifically in the post-Second World War period, sought to put forward the Church's agenda, indeed a project of civilization for a post-war Malta. My emphasis will be on the Second World War period, because the paper started in the late 20s. We'll focus on the issue of integration for two reasons. The first being that it is the issue coinciding with the Pacilian pontificate, and secondly, it provided the opportunity to the Church to articulate its fears in the face of a Malta that was increasingly becoming more secularized. In the context of a renewed intensification of religious persecution during the Cold War, the Church in Malta looked in terror at what was happening to the Church and its hierarchy in Catholic countries like Poland and Hungary, making it fight tooth and nail to avert any perceived infiltration of socialist or communist ideas, or indeed their influence in Malta. I'll go back to the first political religious struggle to set the context for the second one. In the first instance, this political religious struggle concerns the clash between two models for the emerging state, between the Church's vision for essentially a Catholic state and Strickland's yearning for a secular state that espouses separation between church and state. The hierarchy's concern was that Malta's inherently Catholic identity be defended, safeguarded, and promoted, sheltering the people, in theological terms the flock, from all external threats that might spoil their Catholic identity and morals, be it attacks from without, religiously in the form of Protestant proselytism, or politically in the form of secularist ideologies, be they of the liberal stamp, or socialist, or even communist, articulated in the form of legislations against marriage and education, or morals and decency in general. The granting of the 1921 Constitution consolidated a growing nationalistic consciousness. Unfortunately, this also coincided with a straining in the church-state relationship, specifically the struggle between Gerald Strickland and his vision for a more secularized Malta, and the church seeking to maintain its hegemony among the Maltese. So the first real struggle, of course, there had been issues at particular moments in the 19th century, especially regarding marriage legislation with the British authorities, but the first real struggle between church and state in Malta does not take place between the Maltese and the colonial power. It takes place between parties, which are the Maltese parties. So that is between the Maltese themselves in a certain sense. This painful dispute between the church and state between 1928 and 1929 gradually turned into a bitter diplomatic confrontation between the United Kingdom and the Holy See. To begin with, in March, His Majesty's government officially requested that an apostolic visitor should be sent to the archipelago. A pastoral letter dated 27 April 1930 was to mark indelibly the history of our nation. Issued on the occasion of the general elections in the thick of this struggle, it reminded the faithful that the church had no business to interfere in politics other than to defend the rights of religion. Bishop Caruana and Bishop Gonzi then proceeded to condemn Lord Strickland
and his party. By 1932, Lord Strickland had presented a formal apology to Monsignor Karwan. I must clarify what I meant, because what was the confrontation? It's not really between the United Kingdom and the Holy See. The question that the Holy See, at this moment, Pius XI himself, made it a very personal issue, the Maltese issue. So, Monsignor Karwan accepted the apology, Pius XI, and the bishop granted their forgiveness to Lord Strickland. The British government authorized the governor to call the election, because for that period, the self-government had been suspended, and the election was won by the Nationalist Party. So ended with the electoral defeat of Strickland, the painful and prolonged conflict between church and state in Malta, in this first period. The church had won this first clash with the state, with the emerging state, but this was only an apparent victory, for it opened up a chasm between a good part of the population and the church that neither rhetoric nor time could heal. In essence, one could argue that the church had failed to read the signs of the times. We come to our epoch and the second political religious struggle. The post-war recovery period, naturally, as it had done, as was doing on the continent, created a certain sense of optimism. For Malta, we have seen someone has spoken of the introduction of technologies into the household, such as the television. This was a determinative period, one during which the colonial power, Maltese politicians and their respective parties, as well as the church, particularly its leaders, sought to forge the future of this people. Each side sought to impose its vision, its project of civilization, one might say, the model upon which the future of Malta and its people was to be forged. The spirit coincided with a new political religious struggle, which officially only ended with the peace agreement between the Malta Labour Party and the church in 1969, so after independence had been granted. The Gonzi Mintoff struggle did irreparable damage to the spiritual climate in Malta, since it necessarily brought about a growing alienation from the church and fueled the spread of anti-clericalism. Ultimately, the 1962 election result constituted a watershed moment in understanding how far secularization had gained ground. Maybe the greatest mistake on the church's part was its apparent failure to understand that for a good part of the people, political alliances came before their fate. So what future for Malta? The second clash between church and state, or rather particular political forces within that state, can be articulated in the form of two models at variance with each other. On the one side, the church's vision in defense of what it considered to be the true identity of Malta, that is, its Catholic identity, its Catholic roots. On the other, the one articulated by Mintoff and his supporters and other forces in society, which considered the church to have far too much influence over matters which bore no direct relation to it, and therefore opted for a secular state, which certainly for Mintoff was one with socialist tendencies. This struggle takes place within the wider context of decolonization and that of international non-alignment tendencies. The local context was marked by dire economic conditions. In the case of Malta, it was always a fight for survival, economically. For Malta, still largely depended on imperial finances for its survival, and therefore the need to guarantee a future, even constitutionally, that would allow it to survive, be it in a quasi-dominion or a dominion status, or integration. In the international context of post-war anti-colonialism, both the Malta Labour Party and the Nationalist Party hoped to put an end to Malta's colonial status while assuring her economic well-being. In the grips of this needed a constitutional reform, the electoral campaign centered on the issue of integration with the United Kingdom. This, as we have seen, was the Malta Labour Party's proposal, to which the Partito Nazionalista tried to respond. Integration was by far the more attractive option economically, and as Professor Perotta explains, an authority certainly on this period, was the more likely option to be accepted by Her Majesty's government.
As the PN set out to evidence the dangers of such a proposal, their surest grounds was to capitalize on the Church's fear of how integration could possibly adversely affect the traditional Catholic way of life by increasing the influence of a Protestant majority on a Catholic minority, and would thus introduce legislation that would be in contrast with the Catholic principles on the family, marriage, and education. The religious issue therefore took center stage. With the Catholic hierarchy demanding guarantees that would defend the traditional Catholic morality from legislation on matters such as the introduction of civil marriage, divorce, and birth control. As expected, Leħen is-Sewwa, because I promised you I would refer to the articles published there, fully entered into the fray to defend the Church's insistence for constitutional guarantees that such matters would remain firmly in the hands of the Maltese Parliament, and that the Church's position in society would be respected. All this must be read within the clear mistrust of Gonzi for Mintoff and his fears for the latter's propensity towards a strict separation between state and Church, and the curtailing of the Church's influence in matters in which Mintoff regarded the Church to have undue influence, which he considered as an unnecessary interference in the matters of state. In words inspired by Bishop Gonzi, these were strikingly similar to what the Custom Apostle letter for the election in 1955 would itself state. The paper, Leħen is-Sewwa, declared that if ever in the future the proposal, and I quote, if ever in the future the proposal is put before the Maltese people that in order that integration is implemented, the law on divorce or some other law that goes against Catholic principles would first have to be accepted, the Church will certainly not remain silent. It will unite all its forces, use the pulpits, descend into public squares, and come what may, fight with all its strength and ability the introduction of this law or laws of similar nature. And the Church is certain that in Catholic Malta, it will find the backing of all the people of Malta, and goes. The Church's position was therefore clear from the outset, and its strategy was clearly laid out. Once the Church, at the height of the integration campaign, felt that her demands had not been met, these demands for constitutional guarantees, because of the timing of the integration referendum before the package was clear enough and had been discussed in the House of Parliament in Britain. So it felt that her demands, that it could not tell the people to vote for integration. The Junta Diocesana, what was the Junta Diocesana? The Junta brought together all Catholic associations, at the forefront Catholic action, but not only. Rallied the people to descend in the streets, and the country split into spontaneous manifestations in favor of either Monsignor Gonzi and therefore the Church, or Don Mintoff and his proposal for integration. Mintoff feared the influence that Leħen is-Sewwa, as the Church's mouthpiece, could exert on the voters, and openly challenged its editor to postpone the divorce polemic till after the election, reminding him that just as in the past many had called him a communist had to take their words back, this time too they would be proven wrong regarding his position on divorce. The editor, Father Bartoli Gallia, challenged Mintoff to declare that under no circumstances would he sacrifice Catholic principles in order to gain material advantages, no matter how great these might be. Leħen is-Sewwa, together with the rest of the anti-integration press, informed its readers as to what the British press truly thought of integration. Clearly, the Protestants seized the opportunity to air their grievances on the question of mixed marriages in Malta. The whole issue goes as far back as the 19th century, insisting that integration should bring about the necessary legal modifications to place the marriage laws in Malta in line with that of Britain. This is all the Church in Malta needed to hear to give credence to its fears. The contents of these articles, published in the British press, stirred up great concern for the defenders of the Church's position in Malta on marriage and the family. The open struggle between state and Church reached a head
when the date of the referendum on integration was announced, and this was to take place before the House of Commons could debate the Roundtable Conference report, and therefore before the Church would have its desired guarantees regarding the preservation of the status quo which the Catholic Church had enjoyed for centuries in Malta. Monsignor Gonzi was in no position to openly oppose integration, for he would have made himself liable to an open accusation by Mintoff that he was suppressing the social progress of the Maltese people and the possibility of the creation of a welfare state, simply to ensure the overwhelming influence of the Church in Malta. The island split, as I said, in two rival camps, similar to what had happened in the first political religious struggle. And the issue once again reached its climax to the publication of a joint pastoral letter, which is still the custom in Malta, till the elections. Only for the last election held this year was such a pastoral letter discontinued. I don't know whether it will be discontinued in the future, but the bishops normally give a pastoral letter just before people go to vote. And this was the case on the 21st of January 1956, declaring that as the bishops had made clear to the Roundtable Conference, their desire was to see the economic and social welfare of the workers improved, as well as the concerns of the rights of the Church protected through adequate constitutional safeguards. But given the timing of the referendum, they had decided to place their fears in front of the people, reminding them of their responsibility to examine the situation in all seriousness. At the end of January, the Junta Diocesana, which grouped together the main Catholic organizations, openly appealed to the people not to vote for integration, unless the Church declared that it had been given these constitutional guarantees, which she had asked for and which had so far not been given. The Archbishop at the last moment then went even further. On the eve of St. Paul's feast, the patronal feast of Malta, on the 10th of February, it commemorates the shipwreck. On the 9th of February, the Archbishop broadcast to the nation, clearly stating that the Church had from the start shown its apprehension regarding integration to the Prime Minister. Further to this, Protestants in Britain were proving the Church's fears true, as they were insisting that integration should lead to Britain imposing its marriage laws on Malta. For the Church, this measure would have constituted a serious attack on the faith and morality of the Maltese nation. Having the support of the Holy See on this matter, Gonzi declared that he could not advise his flock to support integration. Notwithstanding the Church's opposition and the varied interpretation of the referendum result in favor of integration, at the end of the struggle, as Professor Perrotta explains, the person least pleased with the referendum result was Archbishop Gonzi himself. He must have certainly been taken aback that 55% of the articulate electorate had clearly chosen completely to disregard his advice. The message was clear once again. Where politics was concerned, a good part of the faithful did not feel bound to follow the Archbishop's advice. On the part of the British government, the Church's position was taken very seriously, and it made every effort to find a constitutional formula which would satisfy both the Maltese Church and the Holy See's wish to guard against possible future legislative encroachments by the Parliament at Westminster as far as religion, education, and family life in Malta were concerned. Even after the integration referendum was settled, the bitter state Church, Mintoff, Gonzi confrontation continued on other points. I go towards my conclusion. Models of civilization are articulated through concrete historical events, and visions are ironed out through the clash of ideas. The integration issue, particularly read through the state and church clash, reveals an agreement about the economic benefits that the proposal could entail for Malta, yet the two sides distrusted each other as to the consequences that this model could bring about. Monsignor Gonzi strongly felt that it was inherent to his mission as the spiritual father of the Maltese to protect his children from anything that could weaken their Catholic faith, their Catholic identity, and their trust in the Church. Beyond, therefore, the economic welfare of a struggling nation, a necessary good he in no way disregarded,
As his concrete actions in favor of the workers show, there was a higher good to defend, and that is the salvation of souls. For Gonzi, both the material and the spiritual could ultimately only be assured if Malta remained true to its Catholic identity. It was its leaders' role to defend it from any external threats, among which stood, in this case, an overwhelmingly Protestant parliament, which could override Maltese aspirations on issues pertinent to the faith. On the other hand, Monsignor Gonzi could not trust a Maltese administration that would be completely autonomous in local affairs, for this would remove a final degree of protection if the Church was to find itself at variance with the state, as had been the case in the past by an appeal to a higher authority. Both Monsignor Gonzi and Don Mintoff were therefore motivated by a strong sense of mission, coupled with equally strong temperaments that were not conducive towards reaching positions of compromise. Mintoff, as we have seen, was committed to the rapid social and economic development of Malta and the creation of a welfare state. Monsignor Gonzi was equally devoted to his God-given mission as the bishop, to shield his people from a materialistic wind of change imbued with secularist mentalities. For him, materialism had communist undertones, and what this meant for the Church was evidently manifested for all to see in the persecution it was suffering under regimes as in the USSR and its satellite states. It is in his concern for the good of the working class as a true shepherd that Gonzi's actions must be interpreted. This concern encompassed the good of both body and soul, the defense of the family, and upright morality, as well employment and a just wage. His condemnations of both socialism and communism, considering them as movements that turned the worker into a slave, was fully in line with the Church's teaching and praxis, and were indeed justified by the horrors taking place in states in which these ideologies held sway. The action of the Church in Malta under Gonzi's leadership evidenced a strong social conscience, as I explained yesterday. Gonzi's greatest limitation was the sheer length of his episcopate. Formed in the spirit of another period, Gonzi found himself at variance with terrain which was moving from in various respects. Half a century had elapsed since he had assumed his first appointment of Gozo, and by the time of his resignation, during which both the world and the Church's aspirations had changed. Thank you. Thank you. With this intervention, we have an integration with the other parties. There was a good work both. We can see the issues of Malta. It isn't just for Malta, but it's also general issues. But it's interesting to see also in the small town. Yes, so the connection. Microhistory. Microhistory is a very big history. So it's 2 o'clock. 2 minutes for debate. I think we will give for our friends yes. in Zoom an attestate martyrdom for longer yes, it time with longer, us. yes. But we have time, few minutes, but we have time to receive questions. There was a question. Yeah. There is so we read it out. Yes, emphasis was made in the very interesting presentation on Catholic and Islam. So it's for you. As religions in the Mediterranean, can you please expand on the relationship of Pope Pius in the years after World War II with Israel and the news? I don't know whether intent is into. Pius. Yes. Yes. So we'll answer it maybe in the Acts. I will take into consideration.
So I think if, we can conclude here, and thank you. Certainly, it was a landmark moment as well for our archives here, for the Department of Church History to have you present here and to be part as well of this greater project Occidentis, of which, of course, we look forward to continue collaborating. But for us, it was a first experience, and I am very happy that it was made possible. And once again, as we started, that speaking of the Mediterranean, we started at the very heart of the Mediterranean. So thank you for your presence, for all valid contributions, and we look forward to continuing this discussion and this reflection. The Occidentis project thanks you, Father Nicolas Dublé, for this seminar. It was a very great collaboration. So we have a more, I don't know, more clean, but we have a vision of the Mediterranean Sea, Mediterranean situation at this time in relation not just with Catholic, but also with religious issues at this time. So I hope that this one is the first collaboration of many, yes, of many others. Thank you. I'm sure. Thank you. Thank you. So, thank you for your presence here.